Muy buenos días y muy feliz lunes a todos ustedes, cabrones. Espero que estén muy bien, que le estén pasando a toda madre, que hayan tenido un muy buen fin de semana, que hayan visto los playoffs, que estén viendo Fórmula 1, que esté empezando una vez más. Se empieza a poner buena la cosa. Ahora, muy interesante también lo del fútbol americano en putiza rápido, güey. Sam Darnold, Drake May, va a estar bueno. Pienso que los Patriots van a ganar. Vamos a ver. Ahí ustedes me dirán quién. Fórmula 1, interesante. No podemos ver los tests, pero vamos a ver qué pedo. El día de hoy, damas y caballeros, les traigo este video porque es importante poner atención aquí. ¿A qué me refiero? Hay muchas cosas pasando este fin de semana. Vieron todos ustedes que si son fans de hacer trading o de Bitcoin, notaron que hubo una caída más grande. Cerramos la semanal algo bajista, pero no totalmente debajo del promedio del 100, etcétera. ¿Y esto qué me dice? Esto es algo importante para todos ustedes. No me estoy guiando de Bitcoin, no me estoy guiando de nada. Estábamos nosotros, para empezar, para mí es muy importante pivotear en el momento correcto siempre, o lo más cerca del momento correcto siempre, ¿ok? Si me doy cuenta que estoy mal en algo, voy a cambiar de opinión y me voy a ir al otro lado. Si me doy cuenta que estoy bien en algo, voy a entrar más fuerte. ¿Por qué digo eso? Porque les había contado que Bitcoin había tenido cara que ya nos había dado ese relief rally, ¿no? El rebote y ahora va para abajo. Si tienes esta continuación, esto quiere decir que la divergencia que estás viendo con el S&P 500 va a cerrarse y muy probablemente la divergencia se vaya a cerrar a la baja con el S&P 500, ¿ok? Ahora, todavía no lo estoy metiendo a esto, solamente les estoy dando un poco del previo del sazón de toda esta cosa que está ocurriendo, ¿ok? Ahora, del otro lado, tenemos empresas como Tesla, que todo el mundo está de huevo, güey. Es que ya tienen el taxi y se maneja solo y todos los resultados de la empresa van a ser buenísimos. Uno, van a reportar 40% abajo en sus márgenes. 40% abajo. 40% abajo en sus márgenes. Dos, van a reportar que fueron 20 o 30% menos ventas, lo que haya sido. Y eso que fue fin de año. Lo que viene va a ser todavía peor. Pero para mucha gente dirá, güey, eso no es suficiente para que Tesla acomode o reacomode. Elon Musk acaba de poner en un tweet, y esto es una de esas cosas importantes que todo el mundo se pasa por los huevos, y es que los coches que tienen hardware 3, ponte tú, mi Cybertruck tiene hardware 4. El nuevo modelo 3, el nuevo, tiene hardware 4, pero el pasado, el que yo tenía, que rapé de alerón, era el 3. A toda la gente que tiene hardware 3 en cualquiera de sus coches, le van a hacer una actualización de hardware para que pueda usar FSD, ¿ok? Que es el piloto automático de Tesla a la perfección. Eso le va a costar miles de millones de dólares también a Tesla. Ahora, ya con todo esto junto, me siento mucho mejor de lo que he estado platicando con ustedes y creo que definitivamente nos va a dar una buena oportunidad. Coinbase nos está dando una buena oportunidad, etcétera. Pero ahora, hemos estado platicando muchísimo de esto, damas y caballeros, tenemos que poner mucha atención porque está aquí enfrente de nosotros tal vez, ¿ok? Esto es el principio, el último cuarto del año pasado, este cuarto, que fue lo que les dije una vez más, nunca más vuelvo a poner fechas en nada porque todo se trata de sentimiento, de emoción y de cómo están jalando a la gente. Es más fácil seguir eso que seguir fechas, pero continúo con mis fechas para que no crean que me estoy echando para atrás. No tengo, de todas maneras va por ahí mi pedo, ¿no? Si ya Coinbase está bajo 50 y tantos por ciento y todas estas cosas una vez más, para mí esto ya funcionó. Pero estábamos hablando de que el mercado iba a empezar a no verse tan bien último cuarto, primer cuarto del siguiente año. Intereses van a bajar para el verano que viene, simplemente basado en el Genius Act. Para los que no sigan esto, es los tipos de interés no han bajado nada. Desde que la Reserva Federal empezó a bajar tipos, que no sé cuántas veces ha bajado, no han bajado nada. Y todo el mundo sigue esperando que la Reserva Federal les diga algo. Lo único que va a cambiar esto, y aquí es donde tenemos que poner mucha atención y es donde va a cambiar todo. Estados Unidos tiene que refinanciar 40% de su deuda. 40%, una vez más, 40% de su deuda este año. Digo, a principio del próximo año, en enero del 2027. ¿Ok? Y para mucha gente, ¿eso qué significa, no? Estados Unidos va a imprimir un chingo de dinero para comprar esa deuda. No sé por qué tengo un encendedor en la mano. Eh, cosas de marihuano.
Estados Unidos tiene que imprimir muchísimo dinero para comprar deuda. Esto es algo que va a crecer más y más y más y más. Y van a escucharlo más y más y más. Sobre todo de gente que no entiende cómo funciona la deuda ni nada de eso, que es una gran mayoría de toda la gente que habla de esto por alguna razón. No sé por qué es tan difícil entender cómo funciona la deuda, pero es lo que es. Esto sería un problema inflacionario brutal y una devaluación del dólar brutal y le daría pie al oro continuar subiendo y a todas las monedas alrededor del mundo continuar subiendo en contra del dólar. ¿Cuál es la realidad? La Reserva Federal no tiene que hacer QE, no tenemos nosotros que comprar nuestra propia deuda. Ya no lo tenemos que hacer. La deuda que mejor paga en Estados Unidos desde hace 40 años la van a estar comprando todas las empresas y los bancos más grandes de Estados Unidos oficialmente. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Credit crunch, no va a haber crédito. ¿Qué quiere decir también? Una gran parte, yo no le voy a decir liquidez hoy, le voy a decir una gran parte de todo el dinero que tienen las empresas más grandes del planeta en Estados Unidos y los bancos más grandes van a tener que meterlo en comprar todos estos bonos. Cuando Estados Unidos, quiero que me digan ahorita en los comentarios, cuando Estados Unidos dice que tenemos que ganar la carrera en cripto o ser la nación número 1 en cripto, ¿a qué se refiere? Díganme, por favor, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Tenemos que ser la primera y la más fuerte nación y la más grande y la mejor en cripto. ¿A qué se refiere? Pónganlo en los comentarios, no sean huevones, pónganlo. Ok, ya les di suficiente tiempo para que le pusieran pausa y lo dijeran. Cuando Donald Trump habla de que vamos a ser los número 1 en cripto, no habla de tu monedita, no habla de tu Solana, no habla de tu XRP, no habla de tu Ondo, no habla de que quiere que las monedas pompeen. Esa es la estupidez más grande del planeta, porque a un presidente le importaría que pompeen cosas que no tienen sentido. Lo que el presidente está buscando, y mucha gente seguramente, esto es la gente que se cree más inteligente, contestó esto. Esa tecnología, Alejandro, no podemos estar en una tecnología de banco del pasado cuando tomaba tanto tiempo operar y que los bancos estén cerrados los fines de semana. Ok, vas por ahí. Entonces, si es lo de los bancos, ¿qué tecnología estamos adoptando y qué es lo que nos interesa hacer? Porque recuerda, queremos ser los número 1 en cripto. Queremos ser número 1 en cripto. ¿Qué es lo que queremos ser, no? Queremos que nuestros bancos funcionen mejor y paguen menos fees los usuarios por mandar una transferencia. Es lo que estamos buscando, que a JP Morgan o a Bank of America le cueste en vez de $25, $2 un wire. Es lo que estamos buscando y que también podamos mandar dinero el fin de semana y por eso tenemos que ser los primeros en cripto. ¿Es eso? No. La realidad es, vamos a ser los primeros en cripto porque vamos a tomar el dólar y va a ser la única moneda alrededor del mundo, de nuestro lado del mundo, que va a funcionar a través de esto. Se trata de que Estados Unidos, lo más alcista de que habla Donald Trump y todo el gobierno de Estados Unidos para cripto, se trata de criptodólares. Se trata de crear la hegemonía del dólar, de volverlo a traer enfrente de todos ustedes y volverlo un household name. De eso se trata esto. No se trata. Y yo sé, mucha gente dice, no, es que ahora XRP y todos estos son los sistemas. JP Morgan Chase, el banco más grande del puto mundo, el banco con más depósitos en cash de todo el puto mundo, el banco que ayuda a la mayor cantidad de empresas a hacer IPOs, el banco que controla la mayor parte de la Reserva Federal, en sí es el jefe de la Reserva Federal, y el banco original que creó la Reserva Federal en Estados Unidos, son ellos. Son dueños de Ethereum. Se los he dicho hace cuánto tiempo. Ahora podrán entender el por qué. Porque están moviendo todo ahí, todo el volumen de todas las transacciones alrededor del mundo pronto van a pasar a través de Ethereum. Lo he dicho sin parar, ¿ok? Esa es la carrera con el dólar. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Esto es importante entender porque cuando tienes a todos los bancos en verdad en esta carrera de cripto, ¿no? En lo que se trata para ser el número 1 de criptodólares, todos estos bancos van a tener que comprar
o bueno, no van a tener, van a comprar con muchísimo gusto toda esta deuda americana, solucionando oficialmente el problema de deuda. Es la cosa más chistosa que he visto en mi vida. Esto lo platico casi diario, estoy hasta los huevos de hablarlo, pero está evolucionando enfrente de mí, entonces vengo y les traigo como el, vean, es por esto que también puedes verlo. Y todo el mundo en mis replies de X, todos, en mis respuestas de X, todos le preguntan a Grok, Grok, ¿qué quiere decir? Si no entiendes lo que te estoy diciendo con el lenguaje más pendejo, porque eso me dedico a agarrar conceptos que son más grandes de lo que yo soy y los puedo bajar a lo pendejo que soy, con eso deberías de entenderlo, porque yo soy más pendejo que tú. Si yo lo puedo entender y lo puedo poner en palabras, tú deberías de entenderlo. Pero hemos llegado a un nuevo nivel de pendejez como sociedad donde le tienes que preguntar a AI si está bien o mal lo que está diciendo y por qué, y luego tomas eso en cuenta. Tienes que ser verdaderamente una de las personas más perdidas del planeta. Si no puedes entender esto, ahora esto no es tu culpa, es mi culpa, porque yo debería de poder traducir esto al nivel más simple y claramente no puedo. Ahora, la falta de inteligencia que demuestra lo de Grok, eso ya es tuyo, pero es mi culpa que no lo entiendas cuando yo te lo explico. Así que sigo trabajando en ello. Pero si soy el banco y tengo, antes tenía dinero acá, no tengo dinero acá, un segundito, claro que sí. Es la mejor manera de ponerlo, ¿ok? Soy el banco y este es todo mi dinero, todo mi dinero, ¿ok? Y ahorita como banco, en todo mi dinero, lo que yo puedo hacer es, güey, ¿quieres un préstamo de bienes raíces? Güey, ¿tú quieres un préstamo de tarjeta de crédito? Güey, ¿tú quieres un préstamo para tu negocio? No, es lo que hago. Pero ahora tengo este dinero y te puedo dar dinero a ti que es a riesgo o puedo comprar un chingo de deuda con él para yo crear mi propio dinero y yo poder meterte a ti, a mi dinero, a mi cripto, al dólar gringo que tiene mi nombre como banco. Es lo que estoy buscando. ¿Por qué te voy a dar mis dólares a ti cuando los puedo usar yo para comprar algo que después tú vas a pagar por y el retorno me lo da a mí? Es la cosa así de sencilla, ¿no? Interesante. Bien. Esto se va a dar, esto propiciaría dos cosas enormes. Una, la mayor cantidad de dinero en el mundo va a ir a comprar deuda gringa porque va a poder crear su propio dinero. ¿Ok? El incentivo de estas empresas y estos bancos es crear tu propio dinero. El incentivo para y el segundo es, no nada más creas tu propio dinero, los usuarios te pagan por tú crear tu propio dinero y tú ganas de los intereses que genera el comprar la deuda. Esto, por cierto, esto no es nuevo, esto ya lo hace Tether. Literalmente Tether fue la empresa que hizo el modelo para que todo esto ocurriera. Y no fue un accidente y no fue que Estados Unidos vio a Tether haciéndolo, fue, ¿ok? Y ahora, cuando todo el dinero se va ahí, ¿qué es lo que ocurre? No hay dinero para prestar, todo el dinero que se va a acciones, etcétera, se va para abajo. La Reserva Federal no va a imprimir nuevo dinero. Esto va a crear una espiral de deflación muy potente, muy rápida, ¿ok? Hasta que empiece QE. El QE no te lo va a dar la Reserva Federal esta vez, te lo van a dar las empresas y los bancos a través de su dinero. Tienes que entender eso, porque se va a ver diferente. Ahorita que todo el mundo está esperando que la Reserva Federal imprima dinero, no han aprendido nada. Las personas que están diciendo eso no han aprendido nada, no tiene por qué, ¿ok? Y la última cosa que quiero decir es, esto es donde tengo yo el ojo en todo, ¿ok? Esta es la tabla más importante que puedes ver en tu puta vida y es la del yen japonés. Cada que venimos en el yen japonés al tope, han sido topes de la bolsa. Cada que el yen japonés cae a estos niveles, han sido fondos. Aquí les tengo, no va a pasar de acá y va a caer. Una vez que baje de acá, va a ser espectacular la caída de la bolsa. Y esto sería una caída brutal como la de los aranceles, como la del trade de Japón, etcétera. Esta es la tabla que te lo dice. ¿Ok? Y aquí la tienes, está empezando. Y ahora, no te estoy prediciendo nada, no te estoy diciendo que va a ocurrir. Si esto en verdad cae y lo ves caer por debajo de esto, ya es demasiado tarde y estás en un mercado bajista en la bolsa y ya tocó tope, todo lo que tocó tope, que una vez más, hay muy pocas cosas cerca del tope.
¿ok? Y la otra cosa que tenemos que aprender y ver es, si los intereses no han subido y se han quedado rangueando todo este tiempo, todo el tiempo, lo que van a hacer es bajar agresivamente. Y ahora, el peso está donde les había dicho. El peso en contra del dólar está fuerte, en contra del dólar no. El dólar va muy, muy débil en contra del peso y en contra del euro y en contra de la libra. Es lo que está haciendo el dólar. ¿Por qué? Porque antes de que sea el fondo de algo, te dan la última chinga tu madre, esto nunca más va a subir. Se llama un final shakeout en cripto. ¿Ok? Y ahora, el que todo esto esté débil ahorita todavía favorece más lo que les estoy diciendo. Lo peor que le puede pasar a todo el mundo es lo que va a pasar. El dólar se va a volver tan fuerte y tan accesible. Y esto se los dijo Brian el pelón, el dueño de Coinbase, no yo. El dólar se va a volver tan fuerte y va a ser tan accesible a través de cripto que todo el mundo va a tener su dinero en dólares y sus monedas se van a ir a la mega verga. Este es el principio de cómo Estados Unidos va a usar al dólar como arma para que todo el mundo se dolarice en cripto, en dólares digitales, que compran su deuda, eliminando el problema de deuda y haciendo más pobre a todos los demás países. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Si quieren estar pendiente de esto, aquí tenemos nuestro Discord de Elite Trading Academy. Aquí les pongo varias pendejadas. Tienen los análisis de Alex, los de Farhan, que son buenos. Y aquí les pongo todas mis estupideces también, donde platicamos un poco de los long, de cómo está el mercado, etcétera. Aquí los mantengo al tanto. Esto es gratis. También tienes Farhan diciéndote todos sus análisis, el buen Alex también. Además tenemos nuestro fabuloso tab de Criptolingo para todas las abreviaciones que tal vez no entiendes en inglés y en español, y también hay más para abajo. La cosa aquí, mis estimados, es si no entiendes el lenguaje que estamos platicando acá, porque tenemos 3 en vivos a la semana, son gratis. Lo único que te falta entender es el lenguaje de cripto. Y ahora, si eres uno de los degenerados que quiere tradear con nosotros en estos exchanges de futuros, porque a veces es difícil entender cómo funcionan los exchanges de futuros, les estoy dejando los enlaces que van a ver aquí en la parte de abajo. Cómo tradear en Bitunix, damas y caballeros, este es un enlace de futuros y aquí en 11 minutos, todo esto es gratis, te enseña cómo poder abrir una cuenta, mandar dinero, recibir dinero, ponerlo en futuros, cómo encontrar Bitcoin, cómo encontrar Solana, cómo abrir un trade en ellos, cómo abrir un long, cómo abrir un short, cómo poner un stop loss, cómo usar apalancamiento, todo eso aquí está en un video de 11 minutos gratis con el enlace. Todo esto es gratis. Pero si no entiendes lo que estamos diciendo acá y quieres aprender de trading y nunca en tu puta vida lo has hecho, aquí lo tenemos en el Elite Trading Academy, en la página principal. Tenemos un curso que se llama De Cero a Trader. Esto es completamente para principiantes, que habla hasta de qué software tienes que tener y usamos las palabras más sencillas, 1 hora 40 minutos. Con esto deberías de entender los en vivos. Cuesta $29.99. No te va a hacer el trader más genio del mundo. Esto te va a hacer que puedas entender esto y acá puedes aprender con nosotros o con toda la demás gente. Sin más ni más, damas y caballeros, les traigo a Alex y a Farhan. Vamos a darle con todo esto. Good morning, boys. How are you? Buenos dias, muchachos. How you doing? Well. Doing well, good sir. How about yourself? Good, thank you. Good. Nice hat. Nice Thank hat. you. Pretty cool. Thank you. I have that one too. Good. You have a fucking incredible swipe collection. What's going on with you, Alex? What do you got for us? Really not much. I mean, market's kind of been fun over the weekend. Yeah. Actually, yeah, it was pretty eventful. Let's go to Tether dominance here and actually kind of check out that weekly close we had. Then I'll segue into Bitcoin because I do believe that we're potentially getting something new on Tether dominance that perhaps we're not getting on Bitcoin quite yet. But this could be a good indication that something is changing. Maybe bulls are gaining control here. We may actually see a big move in February. When we actually view this weekly here, you notice that we've just been stuck between this range. 5.932% is support, and all the way up to around that 6.389, 6.387% is resistance. You've noticed for the last few weeks, we've been in a range, and anytime you've kind of wicked up to this region, it has rejected. You've gotten no weekly closures back above that 6.387% level. Until last week, we actually got that weekly close back above. This was a criteria I had going into that weekly close on Tether dominance. If we could actually just secure weekly closes above 6.387%, this would be my indication that perhaps we are about to see a major move to the upside on Tether dominance. So far we've gotten that. And so now we really need to be watching into this week.
Do we continue to hold it, or do we get deviations? Right into this week, we have a fresh 7-day or fresh weekly. We have a bi-weekly closing on CME. This tells me that this week's really going to be important going into February. We want to be watching very carefully to see, are we going to get a deviation play here, or are we actually going to break out finally, leaving a range that we've been stuck in for multiple weeks since really the middle of November. Here we are in the new year, end of January. So maybe now things are shifting here. You also notice that you have volatility on the weekly finally contracted on Tether dominance, giving you that kind of indication that, well, at this point, we really could get a major move out from this major resistance zone. Now, if you see any kind of daily closes back above 6.485%, that'll be, to me, the first start of, yes, we are about to break out. Next target for me actually is all the way up to around 7.82%. But again, if you're viewing it on the weekly, this shouldn't surprise you, specifically when, well, you understood that the monthly had a massive trend shift back in December. Or no, not even December, it was November, my apologies, off this wick high here. When we took out the last major lower high on the monthly, to me, this just solidified any move down to that monthly 5 being a higher low spot. Now, you notice in January, we did get that aggressive move down, but it did get bought up exactly where it needed to really get bought up. And now what we see is into this week, going into the monthly close, this could be gearing up for a pretty nice spring scenario, kind of playing into what we just said on the weekly, which is, are we finally going to get that move this week, or is this just going to play into a deviation setup going into February? To me, this is looking pretty good to actually get a breakout now. When you start viewing the weekly HBDR, you do notice you are now right at that weekly median. You did close below it, so you want to just be watching this carefully. But you do have an interesting target once you get back above the median. I interpret this as really good confluence to our range here. You get back above that 6.485%. You are going to start massively moving up to the next region. Here on the HBDR, you do have a target all the way up to 7.47%. Pretty good confluence with that 7.82% region. So, something worth watching here going into this week. It's been absolutely boring. And this weekly really ties it up here. Multiple weeks of just chop, downside, nothing. But now we're finally maybe getting a range breakout here. It's very interesting to see going into February. Because into February, Tether dominance is gearing up for a massive move up, in my opinion. You are here just basing off the monthly median. This is exactly what you'd want to see if you were bullish. Really, just a definition of bullish posturing here. Above the 5, holding the monthly median, and even getting a cheeky meme line reclaim here. Let me get the indicators off. You do notice here this blue line plays a pretty important role. When you're above this 5.932%, often this is your bear market criteria for Bitcoin. When you're below it, often it's your beautiful bull market. So back, we're going up and only up really on Bitcoin. Now what you're getting is, for the first time since you actually lost in February, you're actually getting monthly consolidating back above 5.932%. What was the last occurrence? We actually got monthly consolidation above this level. Well, it was here. Now, yeah, I know it's a little crazy how big it was, but in this region, you did notice that you got a few retests of this 5.93% before ultimately breaking out and achieving that 9% region on Tether dominance. Pretty insane. So to me, this is a pretty important level. And even per the HBDR, this is still massively bullish and kind of giving confluence to the idea that, well, we could just really start seeing Tether dominance go up in February. Now, right where we're wrong on this is if you simply take out the low of this month. You don't want to see this low get taken out. Obviously, it's very unlikely that will occur in 5 days. Crypto, though, never say never. But this low is going to be a good footing point for, well, essentially Tether dominant bulls to be gearing or gauging is a better word if we're actually going to start moving up or not. As long as you're holding the monthly 5, you are going to have the biases to move up. And here, the biweekly was her name. The biweekly on crypto has really been an easy gauge for me. It's been the perspective that has just been kind of keeping us in check. And so far, right, this biweekly looks like a
biweekly EMA 9 retest, confluence of maybe that higher low idea on the monthly. Here, you've just seen major moves off the biweekly 9. But most importantly, you're now just right at that resistance zone. You've noticed for the last few weeks, you've just been pressing up around that 6.48% and then rejecting, pressing up, rejecting, pressing up, rejecting, pressing up, rejecting. Well, here you are again, touching it. You want to be really watching again the next 6 days. Now, going into this bi-weekly, bulls need to keep this momentum on Tether dominance, in all honesty. You really do just need to keep seeing this breakout. That way you fulfill your green monthly candle going into February. You can just very easily see when you get a range breakout, you get any kind of close back above 6.48% on a bi-weekly, and that will just, in my opinion, spark the next leg up to that 7.8%. Oh, look at that. HPDR confluence, or really just pressing a bi-weekly breakout at this current time. But again, you need to see 6 days. You got to see bulls continue to hold this momentum. And you really should not see this low get taken out, specifically when you have now that bi-weekly 5 crossing above 6%. To me, that's a great sign. 6% has been kind of like a lower time frame range here. So that just gives you support as a bull on Tether dominance. So that's why the weekly is going to be your favorite perspective going into this week. Is it actually going to hold the breakout on Tether dominance? We're actually going to start breaking out, moving up, going into February. Volatility even has volatility set up here, contracted, or are we actually going to start moving down? To me, still more likely to just bounce off the monthly, weekly 5 here, and then start moving up. As long as you are holding specifically above 6.39% on a weekly, this will be the spark of really the next leg up on Tether dominance. Now we can go to lower time frame view here, go to 2-day. And again, just kind of showing you that this is a big spot. You need to start seeing really on the 2-day here, will essentially get back above that 6.38%. You really wicked back above resistance at this region. You are pressing the top side 38.2%. So again, just more of a case on why you do want to be paying attention at this current point on crypto. We are at a very big spot. We can go here to the 5-day. Right, so we're 5-day. We're potentially just very near the weekly 5. The 5-day EMA, the 5-day EMA 5, sorry. It's Monday. That's going to be very important. You want to just see that continue to hold. It's very much like the 9, where the 9 will just be kind of always that spot we gauge, but in super strong markets, you can gauge the 5. And for me, I want to be watching the reaction off this 5, specifically when we do know that we did get that essentially breakout going into that last 5-day candle closure. The 6.39% is going to be a major spot for me. As long as you are holding above that zone, which granted you're a little below it now, this is going to be potentially an opportunity zone off this 5-day EMA 5. What a mouthful. 5-day EMA 5. So that's kind of my perspective on Tether dominance. I do think this is shifting. And when you were just gauging a higher low on the monthly, it's really hard at this point not to just be waiting for, this essentially monthly to flip red and start going past 6.48%, especially when you do have the HPDR target signaling a move all the way to 8.37%. It's pretty absurd from this current, period here. Current market price, you are brewing a 32% move. That's pretty epic, actually. And you're just retesting near the 9%. So now let's go to the fun one, Bitcoin. And let's actually see here what is occurring. So unfortunately, right, unlike Tether dominance, Bitcoin really has not changed much. For bulls and bears, in all honesty, you had a massive rejection deviation setup. The weekly is still very close to silver crossing here, but still hasn't. And well, that's very important to really gauge if this is going to start moving down or not. Really, we did see last bear market, once that weekly did silver cross, it really was essentially just the start of an epic multi-month, essentially downtrend. So we're very near that cross, still not crossed yet. But what we do have here is, well, we finally have reached the target. Remember that $86,000 region we were talking about? We finally have hit it. But now we really want to be watching very carefully because,
Well, this is, I believe, now the fifth retest. Let's see, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, fifth retest here. You didn't retest it in this new weekly, just something to note. But to me, this is still brewing a breakdown at this current point. This retest to me doesn't give me the biggest boost of confidence, but rather this EMA 100 on the weekly could provide a reasonable mean reversion bounce, trapping bulls, something complacent traders are used to. Nice moves off the weekly EMA 100. But in this case, you just test very similar to Tether dominance, 5-day EMA 5. You'll just test the weekly 5 here on Bitcoin. That's sitting at 89,368. Call it 369 for the culture. You want to be watching this zone very carefully because, well, technically you did reclaim it and you lost it. You can make the same exact argument for the weekly 9. So now we have a little range here going into this week. If we end up actually getting a bounce off this weekly EMA 100, to me, that's not an indication that we're so back. We need to be scaling longs, but rather you should be looking at this zone that we've been talking about as resistance for the last few weeks, solidified now off the weekly 9 moving down. And even you're getting that little essentially breakdown here where the 5 is now reached that level. We can go and throw on the weekly HPDR. And I do think that, this is very interesting because you are very close to a weekly breakdown, confirmed once you're under 82,700. How I look at that is 82.2 is still the big zone. If you end up losing 82.2 on even like a daily, to me, this will be, essentially just the capitulation zone where you'll quickly lose 80s and actually enter the 70s. Very similar to what we saw here in April, just very quickly reach that 74K region. So yeah, Bitcoin, is a little boring, not doing much, but rather actually it is doing a lot, just very slowly. But I do like this weekly. It is just really showing kind of the range and how fun it's been to be in Bitcoin so far, a Bitcoin trader. But no, in all honesty, we do need to be watching simply what we know. The weekly EMA 100 is still going to be that spot. As long as you're above, you should be gauging maybe that move up to 91s, $90,000 region. But once you lose that, that is going to just be the start of a major capitulation down towards 69K, in my opinion. Because we can't forget the monthly has retested the 9. This was the first retest since it did get lost this entire bull market. This isn't the biggest boost of confidence for bulls. Now, really, in my opinion, you want to be watching this high here that was formed in January to kind of hold. Going into February, we need to be watching the monthly 21. We're not too far away from it at this point. And if we know the next week is going to be quite important for bulls and bears, the objective for bears on Bitcoin is simply to lose the monthly 21. That'll be a really good indication to me that things are shifting. And then if that weekly, let's say, isn't lost, like we'll go back here, right? Weekly EMA 100 sitting at around 86,000. Let's say that monthly 21 is lost. That'll be my first major point in February that, perhaps we are going to start that major breakdown to 76K, confirmed once you lose 82.2. But the point is, you're very close to the loss of the 21. Not the best sign as a bull here. You were feeling very confident when we were reaching 97,000. But this is why closures are important for confirming if we're actually so back or not. Because, now we're on the verge of losing what has been 2 months support just per the EMA on the monthly. This is very important because what we identified last week was CME essentially is on the cusp of confirming this major monthly BBWP setup, something we've never seen before. And you will note that you're essentially back above the moving average on the monthly. Again, we need closings, so that's why this next 4 days on CME will be very important to really see if we get this volatility setup confirming expansion going into February. But you do notice here, technically if you lose this 21, next spot will be that 34, sitting around 76,500. So what you have here is Bitcoin is gearing up for a pretty epic move down, in my opinion. This chop that we've had has been absolutely terrible. But again, bi-weekly was her name. This has kind of kept us in check. And as long as you stayed under the bi-weekly EMA 34,
this was still bearish consolidation. Now what we really want to be watching is, are we finally going to get follow through after a multi-week range? Well, now month, I guess, multi-month range. Been stuck here since November, and here we are in January, entering almost in February. So pretty epic things here. I really do want to be watching very carefully. 91,300, still a major spot. 92.2, as long as you're under 92.2, you cannot be bullish on Bitcoin. Understand that you basically deviated all moving averages on the daily. This move started down once you lost the EMA 100. Since then, you've had a 10% move. So far, Bitcoin's been pretty logical. Even have a nice lower high here, kind of gauging risk, telling you that perhaps you will just reject the weekly 5, sitting around that 89K region, or accurately here, tell it 89,359. And that would be funny if this just turns into like a meme line bearish retest, something like this. Well, I'm a big fan of how it closed, because the way that it closed was really the worst close up in this consolidation right here, right? Like the close is really the lowest we've seen. It still did it above the 100 to make people think, oh my God, it held. And then the fact that it's going back up without trying to scare anyone right now tells me that it'll be a dumb Peru. Yeah, very good. Because I agree the same thing, honestly. I do think that this is just going to be a major trap for bulls that are complacent off the weekly 100. And you will get a nice move, right? I mean, that's like 3%, but ideally, as long as you're under that weekly 9 now, we don't even need to use 92.2. As long as you're under the weekly 9 now, this will just end up going down, and you will get that silver cross. Yeah, I was going to say that silver cross is happening. And this is important, because this is the first silver cross this entire bull market. And we identified that, well, when we got that last bear market, remember, this was our 2-day SMA 200 move. This was your monthly EMA 9 retest. Where we wanted maybe a little higher. The weekly is telling us perhaps that's not going to happen. We were really gauging the 2-day here, SMA 200 loss. When we, in 2022, made that mean reversion bounce up to it, this really did provide us a pretty easy perspective, which is, as long as you're under the 2-day SMA 200, you're going to be in a bear market. This should be kind of a major short zone. Going into where we're at now, well, we're kind of gauging that as our extremity higher on 101K. The difference now is, well, you've already hit the monthly 9, similar to here. And then essentially, once you hit the monthly 9, you did get that silver cross to the downside on the weekly. Here's you hit the 2-day SMA 200, you hit the monthly 9 retest, and then you lost it. But the weekly, yeah, once this silver crosses, this is going to be at least good confirmation to me that you are just going to start aggressively moving down, where in the weekly 9 could just be an easy spot to short. Look at the reaction. I mean, once you got the silver cross, you did end up, it's actually funny too, because you had a multi-week chop here, a fake range breakout. You started to just move down. Then you got the silver cross. Once you lost the weekly EMA 100, this was just a capitulation environment. It's very similar to here, actually. I see that. Multi-week chop, fake breakout, deviation. You're on the verge of losing the weekly EMA 100, something we're still watching. But really, I mean, this is very likely to silver cross, even if it just stays in this region. You're going to have to see a move all the way back to around 95.5 to prevent that. So to me, this is potentially just giving us confirmation on the weekly that we have locally seen that major mean reversion rally, where maybe many wanted that 100K level. We only went to 97K. So very interesting stuff here on Bitcoin. To me, I'm really still gauging the biweekly though. And as long as you're firing off, this is going to be pointed down, and it's going to be more likely to give us a breakdown on Bitcoin. And really, these biweekly setups are fun. Just visually, let's see the last one we had. This was a pretty epic move to the upside. So this, just on the start of firing off, is very important for all of us, because this just kind of confirms that if this truly does fire off to the downside and we do start breaking 82.2, we really could just start seeing a major move down to the likes of like 30% at this point, which is, pretty dirty, honestly, like 56K Bitcoin. So
until then, watch the weekly EMA 100. As long as you're under 92.2, Bitcoin not bullish. It looks like you're getting that move up to the weekly 5. No surprises here. It's just a massive deviation setup now. And really be watching the ranges 89,600 to around 91,300 as the short zones. For ETI, we'll be looking for another short in this zone, gauging the weekly silver cross. Yeah, that's all I have on Bitcoin. We can look at Bitcoin dominance, see if anything's changed. Let's see if that weekly 34 actually got reclaimed. There it is. Oh, and it did not. So it did not get reclaimed yet. So this isn't in a buy still. And we want to be really watching now if this is going to turn into a retest or a deviation. You did hold the 21 and you got back above 59.7%. That's my criteria for maybe you will retest the weekly 34 again. But again, no closures above the 34 means no buy trigger. And I have to just be looking at this as well in a very precarious spot in the midst of, well, the lowest volatility read ever recorded on Bitcoin Dominance weekly chart. So something major is coming here, but I still want to be, more convinced if we're actually going to be bullish. To me, just get back above essentially 60%. That'll really start looking good, specifically on the monthly. Really start looking like you're going to reclaim the monthly 9 here. Once you reclaim the monthly 9, really nothing but air until 62 to 62.4%. But here you can just see we're just at resistance on the monthly. And this is why keeping the weekly perspective, in my opinion, is very kind of easy. Well, no buy trigger. Yes, the silver cross we had. Yeah, I mean, yeah, it is getting weak. You're at the 55. So there's a point for bulls. But that's why this week you're really going to want to see 59.7% hold, because don't forget, this is the last spot really that you've seen massive capitulations. 59.7% doesn't hold. It did hold as support here. You end up massively dumping from this point. You can see here massively rejecting this after a major mean reversion bounce. And then here, this is a pretty easy one. You deviated, you lost it, you rejected it. This led us from like 59.69% all the way down to 35%. So again, pretty interesting when we know that we have the biggest volatility set up on the weekly here. So something to be paying attention to, in my opinion. Crypto is at a very important spot where it may seem like nothing's been happening the last few weeks. Actually, a lot has been occurring, specifically with volatility and the posturing of kind of where the moving averages are going. We do see that really in chop is where you do get your big moves, because it just kind of gets everyone out, complacent, or maybe over leveraged traders get out. Either way, we're really gearing up for a very nice move, hopefully in February. I'll finish off with just this. CME monthly is very close to firing off to the downside here. This again will be the first ever volatility setup on the monthly we've ever had. And this doesn't look very bullish. So just be a little cautious if you're, a Bitcoin bull here. No reason to be a Bitcoin bull as long as you're under 95.5, 96K. So, we're at 88,000. So you can take that however you want. And lastly here, I said I'd finish off with CME, but I lied. I want to finish off with the 3-day because we had actually identified this last week, 2 weeks ago, I think, on the 3-day, which was essentially just this 3-day SMA 200. We got a lot of chop here during this region. We noticed here that we did end up losing it on Monday, rejecting it here, and now you're getting the follow through. So again, this can just give you confluence of, perhaps you're not going to reach that 92.2 region. So as long as you're under this 3-day SMA 200, this is going to be kind of like our major resistance zone bears are going to be using to kind of keep us under. Because, big moves above, big moves under it. You lose it, you dump massively hard. You reclaim it, you pump. So it's getting that bounce, but you still massively have lost it. And what we know is this weekly is just kind of retesting the 5. So just be very cautious on Bitcoin. I'm really looking at this week potentially to be a short opportunity, and I'm gauging the weekly 5 and the weekly 9.
and using 92.2 is kind of the extremity high now. As long as you don't take out essentially January's high, Bitcoin to me just seems like it's gearing up for the next leg down. I think you guys are muted. Fuck, I was muted, my bad. No, it's all good. It's Monday, so first Monday. At least I got the day right. So, like I said, try saying 5-day EMA 5 on a Monday. That was disastrous. So, I'll repeat what I said before. So we'll start with the daily momentum. We are starting to get that flipping back up, getting back over the moving average. But if you note, we are still within the bearish control zone, so there's not really much change that's happened as of this bounce. What you want to see is momentum break out of the bearish control zone. And that would go along with price reclaiming this 38.2%, which right now is just around $91,000 at $90,980. If you know, you are also forming hidden bearish divergence here because you have taken out this high on momentum with price making a lower high. And this will confirm with any close below 86,018. So basically $86,000. And that will give you a move down to somewhere around 80 to 81,900 in that zone. And that's likely going to give you a little bit of a bounce, but that bounce probably fails and you're going to find yourself somewhere around the 70s at that point. And you're very close to getting a very bearish sell signal on the jewel with the pink about to cross below the yellow. It's not as powerful as it would have happened within the bullish control zone, but still happening above the bearish control zone. Let's see, is anything else on here? Nope. You zoom in a little bit. You should make a higher low here. Ever so slightly higher low. And a lower low on price. So there's some possible bullish divergence here forming as well. And that will require a close over $89,300, and that will confirm, and then that will give you a target upwards for somewhere around $94,000 to $95,000 so on confirmation. What goes against that right now is there's a silver cross to the downside, and it's a pretty powerful silver cross with all of the EMAs bunched up together whenever you do get that cross. So that is going to make this 38.2%, which lines up with the cross, as some pretty powerful resistance right around $90,000 to $91,000. I believe that's where the weekly 9 EMA is at also. Yep, right around that $91,000 zone. Interesting. Makes sense. Because that lines up with the daily bottom 38.2%. So that's going to be some very significant resistance in that zone. And as long as you are below that, not really any talk of any higher prices. Let me move this. Why does it keep taking me to the dictionary? I click on this and it takes me to the dictionary. Go to the 8 hour because we're about to get a close. 8 hours about to reclaim that bottom 38.2%. Momentum is currently flipped up. A little bit. Volatility is currently contracting, so you're likely going to make a lower high at this point. Your invalidation for being able to get out of making a lower high is you want to close over this 38.2%, which then will take you to this top 38.2%. And at that point, you can take out this, get a close over this last wick high. If you can close over this wick high, that will confirm a local bottom at this point, and that'll take you up to somewhere around this zone here, which is around $93,000 to possibly $94,000. But as long as you are closing below this $91,000 zone, you're likely just going to make another lower high and a series of lower highs that then make a lower low. $91,000 is a very important zone. 4 hour now. 4 hours already reclaiming the bottom 38.2% with the momentum getting back to the reset zone. You are forming hidden bearish divergence because you are taking out these previous highs on momentum with price making a lower high. This will require a close below 87,543 to confirm, but then that gives you a target down to somewhere around 84 to 83,170. And volatility is now sitting at basically 0% with momentum flipped up. And you are making you do have a buy signal on the jewel within the bearish control zone. And I believe you're about to get the pink over yellow cross as well. It's ever so slightly below the yellow. This will be a very powerful cross if you do get this pink over yellow in this zone here. Because if you could put one dot right here, you would have all of them. You would have the cyan, the pink, and the yellow. And
That would likely take you up at least towards this $90,000 area. 2-day. 2-day is currently getting a breakdown from the 38.2% with a retest of 38.2%, and momentum is very close to entering into the bearish control zone. There is no possibility of bullish divergence here either, because you would have to make a lower low first with momentum making a higher low. And the jewel is still playing out a sell signal. You're getting a little bit of a bounce from that 61.8%, but as long as you're closing below about $89,500, you're likely just going to continue dumping to like 82,000 next. 5 days, go to the index for this one. 5 days, very close to flipping back up now. I believe you're getting ever so slightly back over that moving average. Haven't closed yet to confirm that, but you're close to flipping back up with volatility going back into a contraction phase. And the 5-day jewel is still on the neutral phase, has not flipped into a sell signal just yet, but the curvature is pretty downwards. It is looking like on this next opening, it's going to switch into a sell. And once it does flip into a sell, likely that last lower high is going to be it, and you're likely going to dump from there. Okay, and you are currently bouncing from right around this the meme line zone here. I don't have it actually drawn in. Let me put it in here. Horizontal line right around this zone here, and that would take you up towards somewhere around the 5 EMA. If we're going to be bearish, that 5 EMA is going to reject, and that's around that same $89,000 zone. And then the 9 is sitting right under $90,000 at $89,950. Right now, there still is that possibility of getting that move up to that top 38.2%, because you haven't come down to the bottom 38.2% yet. It's not that high at this point, and as of now, that $91,000 area is going to be your main zone of resistance before that's even actionable. And that $91,000 currently sits at the 5-day median. And there still is currently multiple drives of hidden bearish divergence here on the 5-day. And that will require a close below $86,000 to confirm, and then that gives you your target down to the 200 SMA. The weekly is currently now also flipping back up on momentum with volatility very close to going into a contraction phase. I think it actually already is. Yeah, ever so slightly in contraction, with weekly jewel still giving you a buy signal, and you're getting that bounce from that meme line, but that still makes that $91,000 zone as your main area of resistance. If you can clear that $91,000 zone, then you can see it move slightly higher to tap that actual 21 and 55 EMA, which are very close to crossing. Very likely on this weekly close, this will cross to the downside as long as you're trading below $95,800, which is significantly higher than price right now. And once they do cross, you likely will get a nice little dump associated with it. And that's the dump that probably takes us into the 70s, where your first area of support is somewhere around $78,000, $78,800-ish. And weekly is now also forming hidden bearish divergence, because we have taken out all of these previous highs in momentum with price making a lower high. And that will require a close below that same $86,000 area to confirm. 2-week is now starting to flip back to the downside with volatility once again expanding. 2-week jewel still playing out that sell signal, and you're just getting a rejection from the 9 EMA. Right now, to confirm a local top here, you need to close below 89,226, and then that gives you another retest of this 55 at around 84.5, and likely get a little bit of a bounce there, and then you're going that takes you into the 100 wherever it is at that point. And this will rise with every single close. Right now, it's sitting at around $68,800, $69,000. Nice number. Monthly is currently also still flipped to the downside. Monthly just getting a clean rejection from that 9 EMA with volatility expanding. Monthly has multiple drives of bearish divergence here, which was confirmed on this close in about December. And that has played out the easy target, which is the 21. And now with the rejection of the 9, your next target on this bearish divergence, which is going to be at 55, or wherever it is at that point, because this is also going to rise with every single close. Right now, it's at about 63,000. And the monthly jewel is now giving you a fresh silver pink below yellow cross, which is this only second time in Bitcoin's history you've ever gotten this, and it's happening higher than it did back before the Luna collapse. So not necessarily you're going to see a 70% move down from here, but in terms of technical wise, this should be a more powerful move. And you've skipped the neutral phase, which on the Luna move you did have the neutral phase. The only previous time you've ever skipped the neutral phase and went directly to the sell signal is in 2018 bear market. 2018 bear market was like an 86% move to the downside. Credit crunch.
And 86%, just for funsies. Let's see what that would be. Let me grab my charger. %. Zoom out a little bit. It's below $20,000. Very interesting. If Bitcoin ever goes to $17,000, probably leverage or mortgage your house or whatever the Michael Saylor would say. I still think that Coinbase will have a crazier return than this in Ethereum. Still, because imagine how punished Coinbase will be, and think about this: Bitcoin will take a while to go back up, while Coinbase will benefit directly from dollars being bought and turning into crypto. Does that make sense? That's true. That's true. So the instant pump, for example, when they sell, like when companies start buying treasuries like crazy, bonds and all these things, the one company that's going to do great, it's going to be Coinbase, it's going to be Circle, and it's going to be Ethereum. While all of crypto is going to shit because all the volume is going into Ethereum to buy crypto dollars. Does that make sense? Yeah. And if Bitcoin goes below 20K, you can probably buy Coinbase for like $10. That's what, like, for nothing. That'll be, and the volume you're talking about. Crypto has had a market cap of like 4 trillion, 5 trillion tops, right? Is that about right? I think around 3, somewhere around 3.5. You're talking about refinancing 40% of all debt right now between now and 2027, and that's going to be done through digital dollars, baby. Imagine the amount of money that is. Like, how many trillions? Yeah, Coinbase is going to make a killing. And Ethereum, they're just taking a little percentage off the edge there. That's a fuck ton of money. While, by the way, while nothing else has volume, because all the cash volume will go into the best and highest yielding, most safe asset in the world, the United States dollar. Yeah, and Dixie goes to all-time highs. Yep. Well, at least it should be at run for his money at the 160 level. Jeez, everything else is going to die in comparison. But, and by the way, this is the reason why, if you start looking around, why Europe, why Latin America, because you know that I've been obsessed with stablecoins for a while and saying that people are going to make a fortune if they can localize their stablecoin and they can corner the market. The thing is, it's not happening, and it's not happening anywhere. And I think the reason why it's not happening anywhere, especially in Europe, is because the United States dollar will be. Think about this. Just think about this scenario. Think about that anyone can buy on Binance or any other crypto USDT. This, by the way, this already happened in 2020, 2021, 2022. This is exactly what happened then. But now it's going to happen with a lot more volume. So now everywhere in the world, you can buy digital dollars, right? Let's pretend that really what I'm saying happens because the law says so. And everyone goes into the Genius Act and buys the living fuck out of the United States dollar through debt. Let's pretend that really happens. All of the money from the biggest banks and corporations from now until the end of the year gets spent buying debt, right? All of it. That means there's zero volume on anything else. That means shit's going to go down, like risk, everything is going to go down. Now, what would happen to all the countries that are seeing the dollar go up in value like crazy? Like, let's say that you're in pesos, right? And then you start seeing that, dude, from 1 to 17, because $1 buys you 17 pesos right now, you're going to go to 1 to 30. And you're going to continue seeing the dollar get stronger and stronger because every fucking major company in the world wants to make their own money and they will want to be in dollars. What would you do with your pesos if you're seeing that you're fucking getting decimated by the dollar? You're going to buy US dollars, and that's going to make the problem even bigger for you and for your country. And I think that's what's going to happen. I think the United States dollar will be unofficially, but officially the only trading thing. And that's why Coinbase will be the new SWIFT system for the entire world. Like, they'll be the base of that through crypto, through Ethereum, through Circle, etc.
I think that there could be a very, like the black swan, and I call it the DXY going onto the top is a black swan, because every other currency around the world goes to shit for like 10 years or more. And then they all have to buy in through US dollars through Ethereum's stablecoin. That's right. And then my peso or my dollars can be around 28 to 30 pesos per dollar. That'd be very, very wonderful. I think My it'll be rent will way be higher. free. If the dollar gets to 160, when I say coins will be decimated, I don't think it'll just be that. I think it'll be like extraordinary. Now, that's an extreme scenario. I think the easy scenario is the 27, right? Yeah, the 27 one was just retesting that previous high, getting a little higher. Yeah. So now I do think that's going to be the thing that decimates everyone. Why? Because that way the dollar wins. Because that way the United States keep the entire world at their disposal. They don't have to go into every country and install the dollar. They can just do it through this. They already tested this in 2020 to 2022. Check out the DXY in those dates, right? That's when it was like boom, 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 just fucking going up. I think you're going to see that times 10. Yeah, and during even then, every other currency was getting slaughtered. I remember when the Pakistani rupee started at below 200, and then it shot to over 300. Yep, and that's when the euro got to 95 cents to $1, etc. That's, imagine that times 10. That's what I think will happen. Now, that's my prediction of a black swan, which is impossible to do, but I do think the dollar will have a similar type of move, and I don't know if the dollar alone will do it, but I do think so. And hopefully that will kill off the euro for good, inshallah. Death to the euros. Well, it will. That's what I'm saying. Like in 2020, I said that for some reason it felt like the United States, after the print, that the United States wanted to put the dollar everywhere and have every other country go to shit with their currencies. Yeah. And now I understand how and why. Like back then, I didn't see and understood why. It just felt like it. Like right now, I can see an actual, real, legit shot to just get it done. And everyone's going to be using the CBDC all in but the name. Well, listen, it's not a CBDC. It's a stable coin. It's different. Not the same thing. Yeah, they work the same, but no, it's different. Functionally, it might be the same, but it's not the same. Yeah, exactly. And that to me, and by the way, this also goes alongside with, if you recognize any bottom or anytime you're near capitulation at a bottom, that things get way worse. Not everyone, every single person is saying that the dollar is going to zero. Every single person, every retard that I see online that has to repeat what they see on the news, the dollar's going nowhere. When we have the biggest, strongest companies that ever existed in humanity that are going to replace all labor around the world and are going to replace all third world economies, we have those. But the dollar is going to zero because the United States wants gold, which is what China and everybody else is buying, to go up. Are they fucking stupid? Are they blind? This is the end of the era. Now the new era. Nope. It just takes common sense that the United States government has destabilized endless amounts of countries to maintain the dollar, and you think they're just gonna just let that go? Something they can print endless amounts of? No. Now they want Bitcoin. The standard of Bitcoin. It's way better. Like it's the stupidest thing. And if you love finding bottoms and tops, and I don't mean that in a sexual way, you know that when everyone's on one side of the trade, the other side's coming like stronger than ever. And that's where we at. Like you're seeing a DXY getting fucking punished right now, but yields are not going up. They're going down. So why is the dollar worth less and people buying more of it? Explain that to me. It's a trap. That's it. It's a fucking trap. Everyone's going to get fucked. Yep, and when the dollars, even just retesting these previous rally highs, euro's already going under $1. Everything else is probably going to shit. Peso is probably somewhere around 25 to 27, and that's just DXY going to somewhere around 112.
And that's nothing. Nothing. Like you would get the same move that you got in 2022. That's fucking nothing. Now imagine a proper move up when, again, everyone will need to buy your fucking paper. Everyone. Come on. And everyone's expecting that the Federal Reserve is going to print the money. They don't need to. Everyone's saying the Federal Reserve has to refinance 40% of their debt. Next year, they're going to have to either lower rates or they're going to have to print more like Japan. No, they don't, you fucking idiots. The fucking Genius Act says that every company will fucking buy that debt. I don't understand how it can be more clear. I really don't. I hope this doesn't play out the way I see it, because that'll show me a very big lesson that I'm looking in the wrong place, because I don't want to feel like everyone's fucking retarded. Like it cannot be this easy. And this year on Dixie looks identical to 2023 on Bitcoin. Right in the summer of 2023, where you tested 30 to 31,000, came down to somewhere around 24. Then you came up, retested, made a slightly higher high. Then you came down to make a higher low, and then it really started blasting off. And that's where this goes to somewhere around your previous highs here, somewhere around 150, and then next zones are like 120s and 130s. Yep, it's gonna fuck everyone up. And like, you've got a 6-month silver cross here. Yeah, and you're still holding this cross despite this move down. Mm-hmm. Well, it's final capitulation. I see it with everyone. Like there's people in the comments telling me, even though I said the dollar will be finding a bottom last quarter of last year or the first quarter of this year, where is the strong dollar that you predicted? Like people are so fucking stupid. They can't even understand. I saw that comment. Like it's, that's the frustrating thing. Like I'm talking to a bunch of retarded people. I wish I could be filtered to like the 3 people that understand. Yeah, but 99.9% of people are in the gotcha mindset that they're not willing to really listen to anything. By the way, that's no. They're listening to retards. That's perfectly fine. And also, it's just, whatever. It's just fucking completely retarded. But this is not good for all of this. The setup that you're seeing, that is just worse than the Luna one. I just think that's coming from the dollar. I'll let you to it so you can finish, and then we'll talk about it more. And I'll switch to the RSI now. Maybe go to Bluffin. Actually, we're doing this. Okay, daily is currently forming bullish divergence here by making a higher low on momentum, with price making a lower low. This will require a close over 89,840 to confirm, and then that gives you a target somewhere between the simple moving average and the bullish control zone, and that would put you somewhere around 91.8 to 98.5. More likely, a top somewhere in that 91s if you even confirm this bullish divergence. Let's go to 12. See if there's anything here. No. 8 hours also forming bullish divergence. I believe 12 hours also forming bullish divergence. This will at same level or same close to confirm it, that 89 level, 89,840, and that will take you up to that 91 to 92,000 level on confirmation. And anything here? No. A little lower. 2 hour currently has active hidden bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 87,930. You've hit the easy target, which is the edge of the bearish control zone. That sits at about $86,000. It's at exactly 86,821, and our low is about 86,700. So we've hit that exactly. And let's see if there's anything else forming here. No. And the next zone from support or next zone of resistance from the support is going to be the neutral zone, and that level is at about 88.5, very close to that 89 number. And you are currently forming a pretty bullish cross here with the pink above the yellow and the God mode background, but it is only a 2 hour. 2 day.
Nothing there. 3 day, nothing there. 5 day, nothing there. 6 days now put in a drive of bearish divergence. You have invalidated the hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing below 93,700. Very interesting. Did not see that this was there. And now that that's confirmed, this heavily diminishes that idea that we would go higher. As long as you are closing below about $93,700. You've hit the easy target, which is the edge of the bearish control zone. Now the next target is the critical zone, which is currently sitting at about $62,000 or $61,200, with volatility sitting at 2 periods of 0%. 2 weeks made a local top within the bearish control zone. That's quite bearish. And you're getting volatility expansion, but we'll get to that in the momentum setup. Monthly is making its way towards the bearish control zone. Monthly bearish control zone sits at about 66,200, with monthly volatility now expanding to the downside. Quarterly's got that drive of bearish divergence as well, which will be active as long as you're closing below $114,000. And your next target on that bearish divergence is somewhere between the simple moving average and the bullish control zone, which puts you between 71,000 and 66,000. 6 months is also forming 3 drives of bearish divergence, which will confirm with any close below $80,619, and that gives you your move down to somewhere around this 21 EMA, which is also where you close. You're closing high on the 6 month previous one, and that sits at about $44,000. And the 21 is where you bottomed out last time around, so that's probably a lot where there's going to be a lot of bids. So you probably will get a very significant bounce from this zone. Not necessarily a reversal, but you probably will get a very significant bounce. Let me go into momentum. Index. Daily was very close to silver crossing to the upside here, and then it invalidated, and then you get the equivalent move down. And daily volatility is currently expanding, but momentum flipped down, but it will flip back up if you can close over $87,900, ever so slightly below that number currently. With the 8 hour about to get a close, 8 hours currently flipped down, and it will remain down as long as you're closing below 88,180, let's say 88,200. With volatility now expanding on the 8 hour from extreme lows, with momentum flipped down, and it's rejecting getting out of the critical zone. 12 hours also freshly flipped back down, rejecting getting out of the bearish control zone, with volatility at extreme lows. And you will remain down as long as you're closing below $87,600 with a silver cross to the downside, and you're just rejecting the cross all the way down. 4 hours currently still flipped up with volatility contracting, and it will remain flipped up as long as you're closing over $86,400. 2 hours currently still flipped up as well with volatility contracting, and it will remain flipped up as long as you're closing over 87,400, which you're slightly below, very close to flipping down. Hourly is already flipped down. Volatility is almost fully reset now, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 88,400. 2 days currently also flipped down to the dip of death, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 95,950. That's $96,000. 5 days currently still flipped up, very close to flipping down, however, with volatility at extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 88,200, and you're now like about what is that, $800 below this area, not that much below. And if this does remain to the upside, then that gives more bias into the side of going or taking out these highs and going to that $100,000 zone. If this does flip down, then you're likely just going to get that volatility expansion to the 200 SMA around $71,000 to $72,000. It's going to come down to this close. Weekly is currently also still flipped up with volatility at extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $85,900. Makes that 85,000 zone very important. 2 week is currently also 2 week is currently flipped down with volatility now expanding above that 15% area. We came pretty close to invalidating the setup, but we did not invalidate it, and it's still firing off to the downside with a dip of death, and we will be flipped down as long as you're closing below $90,200. Makes 90,000 very important.
Monthly is currently also flipped to the downside with volatility now expanding. Monthly is losing the critical zone for the first time ever. You are currently forming that possibility of making hidden bullish divergence here, but you will need to close back over 117,200 on the stochastic to flip this back up, and at the RSI you need to close over 94,635. If you can get that close over 94,635 on a monthly closing basis, then that takes you up to new all-time highs from around 130 to 132. Very, very unlikely you will get this though, because in every single previous 5 days silver cross to the downside, in 100% of them, we've gotten that move to the 200 SMA, which you have yet to do, and that's somewhere around $71,000 to $72,000 as of this moment. So it's more likely this divergence is just going to sit in the background and never get confirmed, and then you're just going to invalidate the possibility by making a lower low on a closing basis as the monthly makes its way into the bearish control zone. Quarterly also flipped to the downside, quarterly bearish divergence. Quarterly is losing the critical zone for the first time ever, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $108,000. So on the high time frames, it's heavily within bearish control. Looks extremely toppy on the quarterly and the 6 month. You do have bearish divergence on the quarterly with a bearish engulfing dildo. You got bearish divergence with the monthly. 2 week is firing off a volatility setup to the downside, which is going to be down as long as you're closing below about $90,200. On the weekly, you're still flipped up. On the 5 day, you're still flipped up, but they're both close to flipping down. 5 day is closer to flipping down than the weekly is, and the weekly is very, very close to getting a silver cross to the downside, which it likely will on this close. It likely is going to silver cross. On the very low time frames, you are flipping up on momentum. 4 hours still flipped up, but it's very close, right on the edge to flipping back down. And you go to the daily, that's also very close to flipping back up. So if this daily does flip back up, then you're likely to come back up and at least retest that $90,000 to $91,000 zone, which is going to be very significant resistance because that is your weekly 9 EMA or a monthly. I believe this was weekly. Yeah. Weekly 9 EMA right around $90,000 to $91,000. That's going to be a very significant level of resistance, and that will just be a retest of your weekly silver cross to the downside, which you are going to get on this close. And as long as you are rejecting below that area, you're likely just going to continue down from there. The invalidation is going to be coming back up and either getting a close over your weekly 9 EMA or getting a daily close back over about this breakdown zone, which is about 92,800. Even about 92,200, 92,200 would do it for me, to be honest. But if you're more conservative, you want to see 92.8, and then that takes you back up to these previous highs, and then at that point, that 100,000 zone is likely going to get retested. But as of now, you're more likely to reject somewhere around 90 to 91,000 and continue down. Yes, you are. Thank you, senor. Much appreciated. All right, we got next Tesla, and the other one is HAL. So I'll do HAL. Sounds Gucci. 1 second. The fuck is, here it is. Silver. Wow. Thank you. Wow, vean la tabla de la plata. Y esto es a lo que vamos, una vez más. Quiero que tengan esto muy. Para empezar, quiero saludar a todo el mundo aquí en el Trading Academy. Bienvenido, mi canito. Mario, ahorita vemos Hall, que no lo encontré la semana pasada, no sé qué pedo. Elías, ¿cómo estás? Ramón, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás, canito? También, por supuesto. Que andan acá, dándonos una buena platicada. Ahorita vamos a checar todo. Todo continúa de acuerdo al plan. Nada ha cambiado. En realidad me ha dado más fuerza en mi análisis. Cosas que quiero decir rápido para todos ustedes entenderlas. 1, el dólar está aguantando hermosamente por encima de su promedio del 55 en este momento en una tendencia alcista. El dólar para mí va a ser el cisne negro. El cisne negro en el planeta una vez que lleguemos acá a los 160. Quiero que recuerden este movimiento en el 2021 hasta el 2022, en octubre, fue lo que destruyó la bolsa y además todas las monedas. Esto fue cuando también el euro se fue por 95 centavos por dólar, etcétera. Solamente este movimiento, ¿ok? Algo que les he estado diciendo es, estás viendo al dólar en este momento básicamente caer, ¿no? A 96 puntos. Estás en una tendencia alcista a años, se los digo una y otra vez. Pero aquí hay algo muy importante que notar. Ante esta caída, piénsalo, ¿no? Solamente piénsalo. ¿Por qué el valor del dólar está cayendo, pero te pagan menos
por holdearlo? ¿Por qué no han subido los intereses? El dólar se está yendo a la mierda. Explícame por qué no me tienes que pagar más si el dólar se está yendo a la mierda en intereses. ¿Alguien? ¿Alguien que me pueda explicar por qué el dólar baja de nivel, pero los intereses no? Ha de haber compradores por ahí, ¿no? Es lo que significaría. Ok, con eso entendido, estamos ante, para mí, cuando encontramos un fondo, es cuando todo el mundo, ya por fin, ya me están escribiendo, ya me están mandando mensajes de que soy un pendejo, ya estamos por aquí, ya estamos por acá. Por ejemplo, acá, don Alfredo Meléndez, ¿dónde quedó el dólar que iba a ir a los cielos, señor Economía? Recuerden, sé que es difícil entender cosas básicas como a final del último cuarto del 2025 o principios del 2026, el dólar encuentra fondo. Eso quiere decir que está cayendo, mi queridísimo Alfredo. No todos somos tan inteligentes como tú, entonces tengo que a veces explicarlo un poco más porque hay gente que no entiende bien, no como tú, que sí entiendes bien, pero hasta estando bien en tus predicciones vienen y se cagan en ti. Estamos en un fondo, esto es actitud de fondo. Esto es actitud de fondo. Cuando los güeyes más tontos que no entienden lo que dices salen a comentar porque están leyendo en Facebook o en Instagram o algo, eso es, estamos cerca del fondo. El peso yo lo había tenido en 17.5. Una vez más, ¿cómo mides fondos? Sencillo. Es imposible decir cuál es el fondo. Se los he enseñado una y otra vez. Sobre todo, ahí les va rápido. Jack in the box. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos hecho? Les voy a poner esta en semanal. Un segundo. Jack in the box. Compramos este fondo. Ahora, ¿nos salió tal cual el fondo? No. No, lo compré aquí. Más abajo en realidad. Aquí. ¿Compré el fondo? No. Es imposible saber. Ahora, esta me cagué. ¿No? Tesla. Vendí en 468. Fue aquí. Aquí en esta vela. Subió más. ¿No? Fue el tope. Pero ahora está cayendo. ¿Estoy contento de que vendí en 468? Sí. Rivian subió hasta acá. Yo vendí acá en los 19.90. Me dio más. Va para abajo. Es imposible encontrar un fondo, pero su puta madre si no estoy literalmente en ello. Les estoy diciendo, esto idéntico aquí en el tope, ¿no? Que todo el mundo decía, es imposible que baje Rivian. Ya tienen el piloto automático, que es una mierda, por cierto. Y ya por eso, para mí, Rivian ahorita vale mucho más Lucid que Rivian entrar en un trade. ¿Por qué? Porque tiene mucho más potencial a la alza que Rivian. Y luego les explicaré el por qué. Pero encontramos tope, no. Pero no estarías tú contento si compraste aquí abajo y vendiste aquí arriba y hiciste un retorno más grande que el de Bitcoin desde los aranceles hasta el tope, desde el fondo hasta el tope. Yo estoy contento. Lo mismo con Tesla. No compré lo de los aranceles en el 2025. No, espérame. Aranceles de Tesla en el 2025. Aquí está, en abril. Compramos esto. Me cagué. Ahí sí, para que veas. Compré esto, pero no pude vender el tope del tope. Vendí aquí abajo. Discúlpenme. No soy tan verga como, ¿cómo se llama este inútil? Como Alfredo Meléndez, que todavía no entiende. Esto, una vez más, les digo, estamos ya donde esté el fondo del dólar. Una vez más, el fondo del dólar quiere decir que ya le pegué exactamente al número que es el fondo. No. Si pudiera yo hacer eso, o cualquiera de ustedes, serían multitrillonarios. Multitrillonarios. ¿Ok? Es importante entender eso. ¿Por qué? Porque no sé cómo les cuenten cosas. No sé cuál sea la realidad a la que ustedes están suscritos. No sé cuál sea. Es muy difícil poder entender eso. Esto es una clara tendencia alcista en el dólar desde el 2008, 2007. Simplemente estás agarrando soporte en la parte baja del canal para reventar a la parte alta del canal. Y ahora, una vez más, si el dólar está cayendo y estás viendo que los bonos
No están ni recuperando el S&P 200 y continúan cayendo en lo que hicieron en el 2023 y va para abajo. ¿Por qué el dólar vale menos y no te paga más? Esa es una divergencia. ¿Ok? Y esa divergencia tiene un lado que es correcto y uno que no. Y ahora, tienes que pensar en esto. ¿Europa tiene empresas que hacen más dinero que Estados Unidos? ¿Sí o no? ¿No? Ok. México tiene una sola empresa que valga lo... Es más, ¿todas las empresas de México combinadas valen lo que vale Nvidia? No. Es más, ¿saben qué? Déjenme busco esto. Esto es interesante. What is the market cap of the Mexican stock market? ¿Están listos? Ok, su economía, el peso, el superpeso. El market cap total, 530 mil millones de dólares. 530 mil millones de dólares. Ok, recuerden, el superpeso, el peso está muy fuerte, el peso va, no es el fondo del peso, no. No. Recuerden, 530 mil millones de dólares. Ahora, en volumen de trading, 134 mil millones. Eso es volumen de cuánto está entrando y comprando la bolsa al año. Ahora, estos son números algo viejos, pero para darles una idea, solamente para que entiendan y vean lo que les estoy diciendo. Tesla, market cap, vale 3 veces lo que la economía de México. 1.46 trillones de dólares. ¿Alguien aquí me puede decir cómo vergas el peso mexicano está más fuerte que el dólar? Y ahora, no estoy contando que Estados Unidos tiene también, Tesla es una de ellas, las empresas de inteligencia artificial. Ahora, este no es un peo con México, este es un peo para que entiendan. ¿Qué empresa en Europa tiene esto? O les voy a poner una más chingona. Nvidia. 4.5 trillones de dólares. Es la economía total de Canadá. Es más grande Nvidia. Ahora, una vez más, recuérdenme, igual y se me está olvidando por la edad, ¿no? O también por lo pendejo que soy. ¿Cómo es que cualquier otro país que no sea China, la moneda está más fuerte que el dólar? No es. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No. Siguen mamando, ¿no? Toda la gente que dijo que esto que ocurrió aquí, dije que iba a pasar aquí. Pasó todo un año y ocurrió. Y siguen mamando. No me importa si están mamando nada más por chingar. Güey, yo chingo todo el día. Todo el puto día, yo soy el güey que más chinga todo el mundo a su alrededor. Lo entiendo. Soy un jodón, una cagada. Pero, güey, lo que me preocupa es lo pendejos que son al intentar joderme. Eso es lo que me preocupa. Si todos ustedes fueran más inteligentes que yo y trajeran todos estos puntos cabrones y me estarían escupiendo en el piso en lo que me equivoco de todo, se los agradecería de corazón. Pero si vienen a chingar porque no entiendes las bases de esto, güey, me siento mal. O sea, me duele el corazón saber lo pendejos que son. No todos, pero este tipo de payasitos. Les dije, a fin de año, principio del próximo, la gente me va a estar diciendo esto. ¿Cómo vergas es que vienen a decir esto cuando predije que venían a decir esto? La pendejez del ser humano no acaba, es ilimitada, sobre todo la de Alfredo. En fin, vámonos con el análisis de Bitcoin, que esto es importante para todos ustedes que están tradeando. Bitcoin tiene, y quiero que entiendan esto, después de esta caída, tiene una señal de venta en el Joule de Fahrenheit que es más grande que la que vimos cuando Luna colapsó y vimos la caída del mercado cripto a los 16,000, 17,000, lo que sea que haya sido el fondo. Es más grande el setup de ahorita. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que va a hacer que todo esto se vaya a la verga? Para mí simplemente es, una vez más, el Genius Act y una vez que pasen el Clarity Act, tienen que entender,
40% de toda la deuda americana, 40% de toda la deuda americana expira. Y esto es algo que todo Paco, siento que tengo que decirles esto en cámara, discúlpenme, perdón, no quiero, me gustaría no hacerlo. Pero esto es demasiado importante, para mínimo la gente que puede pensar. Y esto es la parte frustrante, porque estoy aquí hablando como pendejo para nada, literalmente. Es la parte más frustrante de todo. Lo que les estoy diciendo ya es ley. No les estoy... Cuando especulo y les digo, güey, estoy especulando, no sé. Lo que les estoy diciendo es ley, ¿ok? Ley, ya pasó, ya está puesta, lista, programada, todo. Tenemos en Estados Unidos, y esto va a ser algo que van a decir todos tus pacos favoritos, van a empezar a platicar de esto. Todos. Y estos pacos mismos, que son economistas y que fueron a la escuela para esto y que han escrito libros, todos estos mismos pacos, una vez más, un término paco no es negativo, es simplemente alguien que sigue escuchando lo que ve y repitiéndolo. No es negativo. La 99.9% de la gente que no está despierta es paco, porque todo lo repite. Es como funciona el sistema. Vas a ver encabezados en todos lados. 40% de toda la deuda flotante en Estados Unidos se tiene que renovar en el 2027, en enero del 2027. ¿Ok? Para todos ustedes, ¿qué quiere decir esto? Esto es súper importante. Si no entiendes esto conmigo, ve y busca a alguien más porque esto es todo lo que está ocurriendo en este momento. Es lo más raro de lo que he visto en mi vida, porque es enfrente de todos nuestros ojos, pero todo el mundo está volteando a otro lado. No sé por qué. Y una vez más, cuando esto salga bien, todos se van a olvidar. No estoy haciéndolo por gloria, no estoy haciéndolo para que me digan, güey, escribí un libro. No sirve de nada. Siempre y cuando yo lo diga, no sirve de nada. Lo estoy diciendo para los que están aprendiendo, los que pueden verlo, porque de verdad quiero de corazón que les vaya tan bien como a mí. Siempre ha sido mi propósito en todo el pedo que hago, que les vaya igual de bien que a mí, a todos mis amigos que les vaya bien, que a todo esto y les vaya bien. Y he aprendido, mínimo de mi lado, en la vida real, a la verga con eso, nadie quiere aprender, todo el mundo quiere que le dé todo a la verga. Y eso es lo que más me ha causado conflicto con esto, porque a la verga nadie quiere aprender. Vengo y siento que estoy desperdiciando mi tiempo, pero egoístamente esto ya lo estoy haciendo por mí. Y lo único que quiero es a quien le resuene que vaya e investigue esto. No que lo haga, que lo investigue y ya. Y ahora, esto es otro patrón de comportamiento que se repite como el del genio de Alfredo Meléndez. ¿Están listos? Este es patrón que se va a repetir. Pronto, en el próximo mes a 2 meses, se van a dar cuenta todos los pacos que ves, que efectivamente Estados Unidos tiene que refinanciar 40% de la deuda flotante que existe. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora van a tener que refinanciar deuda que tenían a intereses bajos a estos intereses. Y el pago de intereses, ahorita ya lo usan, ¿no? Ya te han dicho los pacos favoritos. Güey, los pagos de intereses de Estados Unidos en este momento son más altos que el gasto de gobierno. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? No. Quiero que entiendan que el problema más grande que todo el mundo está en esta narrativa cantando es, ¿quién va a comprar la deuda de Estados Unidos? Nadie más quiere el dólar. Eso es el problema en total que te están contando. ¿Ok? Y ahora tienes que entender lo siguiente. Normalmente la Reserva Federal lo que tendría que hacer, si no hubieran cambiado la ley, una vez más, esto ya es ley, esto ya pasó, esto ya existe, esto está enfrente de todos ustedes. Si no hubieran pasado la ley de la que vamos a hablar ahorita, lo que hubiera ocurrido en este momento, ¿qué sería? La Reserva Federal tendría que bajar intereses, pero pongan atención, una vez más, pongan atención. ¿Cuántas veces han bajado intereses la Reserva Federal y cuánto han bajado los intereses? Nada.
Los intereses bajaron solos después de que topamos, porque no hay demanda por deuda. ¿Ok? Los intereses han bajado esto, no todas las bajadas de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque cada que la Reserva Federal ha hecho bajada de tipos, no bajan. Ahora, tienes que, con eso que entiendes, porque en este momento te iluminaron, ya, si entiendes esto, eres más inteligente que 99.9% de la gente que cree que la Reserva Federal baja los tipos. O tal vez no inteligente, pero te has dado cuenta de las patrañas que te venden. Clarísimas, claras como el agua. Y todo el mundo se las sigue tragando, ¿ok? Si la Reserva Federal no puede bajar los tipos solamente diciéndole al mercado, vamos a bajar los tipos, vamos a bajar los tipos. Si no puede hacer eso la Reserva Federal, ¿qué es lo que puede efectivamente hacer para que bajen los tipos? Comprar su deuda. Si comprara su deuda efectivamente, ¿qué es lo que ocurriría? Crearían más dinero. Cuando creas más dinero, ¿qué ocurre? Se devalúa tu dinero y por ende tendrías inflación. Esta parte, se devalúa tu dinero, por ende tienes inflación, es la que todo el mundo que fue a la escuela, todo el mundo que ve las noticias, y esto ya no son, y esto es lo difícil. Ya no estoy hablando de gente que aprendió viendo un segmento de 5 minutos en CNN. Estoy hablando de la gente que literalmente fue a la escuela y entiende esta parte de la dinámica. Pero por alguna razón esta gente se pierde lo que sigue. Esta gente entiende, güey, lo que va a ocurrir, y han escrito libros de Big Print y la mamada. La Reserva Federal va a imprimir un chingo de dinero para comprar esa deuda y va a tener que entrar como Japón en un ciclo de deuda eterna. Y es cierto, es lo que pasó en Japón, excepto que nosotros, Estados Unidos, se dio cuenta, si en vez de que el Banco Central compre el dinero todo el tiempo, yo lo uso como colateral, se lo ofrezco como colateral a quien sea que quiera crear dinero digital, eso va a hacer que todo el mundo quiera comprar mi deuda en vez de que mi Banco Central la tenga que comprar. Y para los economistas educados, lo que va a ocurrir no va a ser que la Reserva Federal va a expandir la balanza. No lo tienen que hacer, porque ahora tienen compradores que tienen trillones de dólares. ¿Ok? Estos compradores son las empresas y los bancos más grandes del planeta. Y lo que nadie está entendiendo es que ¿cuánto creen que sea 40% de la deuda flotante en Estados Unidos? Déjenme saco un estimado. What estimate the total US debt that's floating right now? Ok. Son casi 39 trillones de dólares. Vamos a ponerlo, ¿qué les parece? En 30, para bajar el número. 30 trillones de dólares. 30 trillones de dólares, 40%, 3 por 4, 12. ¿Ok? 12 trillones de dólares. El valor de... Tienen que entender esto porque la dimensión es enorme. La dimensión de cripto en total, el mercado total de cripto llegó a 4, tal vez 5 trillones de dólares. Estás hablando de 3 veces más promedio, en el estimado más bajo, que es lo que se tiene que renovar. Cuando hablan de volumen entrando a cripto, cuando Donald Trump te dice que cripto va a ser Estados Unidos va a ser la capital de cripto del mundo, es porque vamos a agarrar esos en los próximos 12 meses. Pongan atención, 12 meses. 12 meses. Cripto va a absorber 12 a 15 trillones de dólares para el dólar. No a cripto, Ethereum, Circle, Coinbase, sí. Pero nada de esto toca a Bitcoin, nada de esto toca a XRP, nada de esto toca nada. Estás hablando del mercado más grande, el market cap más grande que ha tenido cripto son 5 trillones. Estás hablando casi del triple en un año entrando en inflows de solamente dólares siendo comprados. ¿Qué es lo que ocurre cuando tienes una gran demanda por algo?
sube de precio. Piénsalo como la pandemia. Hay una gran demanda por pinches pickups. ¿Qué pasó? Subieron de precio. Hay una gran demanda por dólares. Y una vez más, ¿por qué existe esta gran demanda por dólares? Porque imagínate que te paguen por hacer nada. Es eso lo que van a ganar los bancos y las y las empresas. ¿Ok? Y además, el dólar se digitaliza y así te pueden absolutamente joder por cada centavo que no pagues de impuestos, que es la movida genia con cripto y blockchain, hacernos pensar que somos más independientes y honestos cuando es literalmente la cosa más rastreable del mundo. Bien. Cuando tienes una gran demanda por algo, sube de precio. Y esto es lo interesante, la dinámica que nadie entiende en los putos bonos. ¿Qué es lo que va a subir de precio? El bono. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda por él. ¿De qué está conformado el bono? De dólares. ¿Qué le pasa al precio del dólar? Se dispara a la alza. Bien. ¿Qué pasa con los intereses cuando el dólar vale más? Caen. Esto es lo que está pasando. Cuando tienes estás hablando de 15 trillones de dólares. Literalmente, una vez más, la bolsa mexicana vale $500 billion. Medio trillón. Toda la bolsa mexicana. Vas a tener 15 trillones de dólares brincando a deuda americana para comprar dólares. Si después de esta explicación todavía no entiendes lo que va a pasar y crees que estoy mal, güey, el trade más fácil para ti en este momento es comprar pesos, comprar euros, comprar la libra esterlina, comprar el yen japonés. Ahorita mismo. Tienes que ser completamente estúpido si estás escuchando esto y dices, güey, este güey es un pendejo, no sabe lo que está hablando. Haz lo que te dice esto, porque tienes que aprender de una forma u otra, estando bien o estando mal. Entendemos exactamente lo que estamos hablando de esto, por qué la bolsa, el mercado y todo se ve mal y por qué el cisne negro más grande que existe se llama el dólar. Porque literalmente esto ya es ley. Es solamente para cerrar esto. En California, yo empecé a intentar meterme en política hace muchos años porque empecé a ver que cambiaron la ley. Cambiaron la ley de los vagabundos, les daban más derechos, los ponían en la calle, los ponían a hacer todas las cosas, les quitaban crímenes, les quitaban sentencias de todo esto es por ley. Y yo llevo quejándome desde el 2012 de los vagabundos y del sistema de corrupción que existe en el mismo. Y aparte, son unos cracks nuestros gobernantes porque lo haces, ¿no? Si yo hablo mal de esto, todo el mundo dice, esto es una mierda, está en contra de los vagabundos. No es así, pero está bien si lo piensas, no me importa. Y les dije por años, güey, esto es un desmadre. Y ahorita, la gente está de, güey, California está de la verga. Cuando cambiaron todas las leyes, ¿dónde estabas? Te lo pasaste por el culo. Todo esto pasó enfrente de tus ojos. El crimen subió diario. Todo subió. Todo lo malo. Y hasta que llegó y te pegó en la jeta con un martillo, no te diste cuenta. Es lo que está pasando en este momento con esto. Vale. Cerrar con nuestro análisis de Bitcoin. Esto es algo que yo quería poner en el Discord ayer. Estamos justamente acá en los 87.100. Estamos regresando a retestear esto. ¿Pueden entender qué es lo que está pasando ahorita? Tu rango se acaba de abrir de 82 a 89 mil dólares. Estás tradeando en la parte de abajo de este rango. Bienvenido a esta zona. ¿Ok? Y esta zona puede tener este tipo de acción. ¿Ok? ¿Qué es ese tipo de acción? Donde el precio regresa a los 90,200 y ahí puede rechazar. Puede rechazar, te puede seguir dando esto. Estás entrando en un nuevo rango. ¿Qué otra cosa me dice esto? Voy a irme a la semanal rápido acá y quiero que vean esto. El peor cierre semanal de Bitcoin es este. Véanlo abajo que cerró. Cerró abajo de este y de este. Y lo que hizo fue tomar esta liquidez para, si quieres hacer un long, meterte la doblada diciéndote, pues, güey, ve la invalidación. ¿Qué otra cosa hizo Bitcoin este fin de semana que fue muy interesante? Tienes una vela topera semanal y tienes instantáneamente un cierre por debajo de la parte más baja de esa vela. ¿Qué dice eso? Caída.
Eso es una confirmación de caída. Lo más chingón es que aguantó el nivel, ¿no? En los 86,500. Pero eso es para la gente que no está poniendo atención, en mi opinión. ¿Por qué? Cierras debajo del promedio del 5 semanal. Habías hecho un SFP a la alza. Eso quiere decir que el patrón de reversión te tiene que dar mínimo la parte baja del canal. La parte baja del canal está en los 80,500. ¿No? O sea, mínimo la última zona en la que tocaste. La otra cosa fue, bajó del EMA 100, del promedio de las 100 sesiones, y después lo recuperó. Yo vi este cierre paso a paso, y lo recuperó 10 minutos antes de cerrar la vela semanal. ¿Por qué? Porque aquí lo que le está diciendo a la gente es, solamente fue un susto, no te preocupes, vamos a rebotar. ¿Qué otra cosa me da confluencia en esto? Estoy a punto de tener un cruce plateado a la baja. Estoy a una sesión de tener un cruce plateado a la baja, ¿ok? Que ya me lo dio en la de 5 días, por lo que para mí está confirmado. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier movimiento a los $91,000 es para aprovechar el corto. ¿Qué otra cosa me dice esto? El rebote. Habíamos platicado de lo que habíamos dicho, ¿no? Ese rebote que todo el mundo espera, que los lleve a los 100,000, etcétera. Yo les dije el viernes antes de irme. Yo creo que eso ya lo vimos. Y fueron los casi $98,000. El Relief Rally es este. Ya lo vimos. Es algo que quería yo que tuviéramos en mente haciendo esto. Y yo creo más y más, sobre todo ahora, que definitivamente ya lo vimos. Entonces, ¿qué podemos esperar de Bitcoin? Aquí un long y vámonos a los 91,000. No. Más bien cortos. En los 90,300 a los 91. Ahí es donde corto. La parte alta de esto, podríamos llegar hasta 92, que quede claro. 92,100 sería la zona de resistencia que no vamos a poder pasar. Esta zonita de por acá. Ahí es donde nos debería rechazar si es que llegamos a ese punto. Pero ahorita, viendo a Bitcoin, entendiendo que la liquidez que importa tanto, aquí tienen que ver esto. La narrativa que les está vendiendo todo el mercado es esto. Aquí está Bitcoin, abajo. ¿Qué tan abajo está de máximos históricos? Ahorita está 30% abajo, ha estado 36% abajo. Y te están vendiendo que el SP500 está en altos históricos. Está a menos de 1% altos históricos. Lo que te están vendiendo es que la bolsa, toda la bolsa entera está aquí arriba. ¿No? Coinbase. 52% abajo. ¿No? Rivian. 30% abajo. Jack in the Box. $83 abajo. Nike. 63% abajo. Humana. 54% abajo. Y solamente hay 7 empresitas, Meta, que también está abajo, Está 15% abajo y ha estado hasta ahorita 25% abajo. Va a regresar para abajo. Disney. 45% abajo. Nvidia. 12% abajo. Amazon. Solamente 7% abajo y también Google le está yendo muy bien, está muy cerca de máximos históricos. Todo lo demás está en la mierda, tíos. Todo, menos el oro, la plata. Y esto no significa que el dólar se va a ir a cero. Esto no significa que la plata y el oro se van a volver las mejores cosas del planeta. Esto ocurre cada que cambiamos el sistema monetario.
Y lo único que te está diciendo, estás a punto de llegar al fondo de esto, al tope de esto. Es lo que te está diciendo. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Bitcoin está 30% abajo. El SP500 está a punto, menos de 1% abajo. Y te están vendiendo que el SP500 va a continuar subiendo. Hay dos sopas. O Bitcoin va a ir a buscar sus máximos históricos ahorita, o el SP500 va a acompañar a Bitcoin para abajo. De acuerdo a lo que sabes, entiendes y estás viendo en la bolsa, en el mercado, en liquidez, en la deuda, haz tu decisión. Por ahora, voy a empezar rápido Bitcoin trimestral para irnos y cerrar esto. Pueden ver que en la trimestral venimos justamente al promedio del 9, fue donde rebotamos y estamos yendo para arriba. Ahora, ante esta vela trimestral tienes el setup de volatilidad más bajo que ha tenido la tabla en toda la historia. Esto fue lo que nos dijo a nosotros que habíamos encontrado el tope acá en la primera sesión de contracción oficial por debajo del promedio, y también esto nos dio los excelentes fondos de Hamas en el 2023, de la pandemia en el 2020, etcétera. Y ahora vamos para abajo una vez más a ver el movimiento más brusco que ha visto Bitcoin en toda su historia. Puede ser para arriba o puede ser para abajo. Pero definitivamente se viene uno de los movimientos más grandes que hemos visto en toda la historia de Bitcoin. Vamos a la siguiente. Además de eso, en la mensual, en la trimestral, tienes vela topera con instantáneo seguimiento por debajo del promedio del 5. La última vez que tuviste un cierre por debajo del promedio del 5 en tu vela trimestral fue cuando caíste a los mínimos de, ¿cuánto fue? $15,400. $15,400. Eso fue la última vez que caíste del promedio del 5 trimestral con una vela topera y aparte una vela envolvente bajista. Esta es una reversión. Vámonos para abajo. ¿Ok? Y aparte volatilidad te lo confirmó. Tienes 3 divergencias bajistas en la tabla también, así que nada bueno. Mensual. Mensual, la última vez que tuvimos 1, 2, y este sería el tercer cierre. Este fin de semana lo vamos a saber. Básicamente en 5 días. Vamos a saber dónde va a cerrar la mensual. La última vez que tuvimos 3 cierres por debajo del promedio del 9 mensual fue acá, y eso nos llevó al mercado bajista del 2022. Estamos justamente apoyándonos en el promedio del 21, tal cual como lo hicimos acá, en la parte final del ciclo del 2021. Pueden ver que al principio solamente nos detuvo el 9 y nunca venimos a tocar el 21, igualito que acá. Y ya que veniste a tocar el 21, la cuarta vela, que es la que sigue después de esta vela que se está dando, es la que nos llevó para abajo, y más o menos el timing sería idéntico. Eso sería una tragedia para todos los genios que están en el superciclo y que no entendemos cómo funciona el superciclo de Bitcoin, porque no puede ser que funcione igualito cada 4 putos años porque es la liquidez total global. No, se acabó el superciclo de Bitcoin, es lo que viene. Han de tener metido el superciclo en el culo esos güeyes. Tienes estructura alcista completamente comprometida y rota en los 98,000. Desde entonces has roto todo y no te has llevado esto. Esta es una trampa perfecta en el mundo de Bitcoin. Si eres la primera vez que estás viendo esto, tienes que entender, cuando Bitcoin hace esto, consolida para abajo con altos más bajos y bajos más bajos, sube. Lo vuelve a hacer acá, bajos más bajos, sube. Cuando Bitcoin consolida para arriba, por ejemplo, ...2021... en el 2021 tienes las dos. Tienes tu consolidación para abajo, que te lleva a máximo histórico, y después de tu máximo histórico, tienes consolidación para arriba, que te lleva al mercado bajista. En el 2025 tuviste consolidación para abajo, que te llevó al máximo histórico, y ahora en el 2026 tienes consolidación alcista, que te va a llevar para abajo. Es idéntico. Idéntico. Aquí quien no se llevó una lana en este mercado que fue tan predecible, tienes también volatilidad en el punto más bajo de la tabla en toda la historia, en la mensual. Y esta volatilidad está a punto de expandir. ¿Qué te dice esto? Una vez más, viene el movimiento más fuerte en toda la historia de Bitcoin. ¿Eres primo de David? Probablemente te vas a ir a los $180,000 que habías dicho que estaban correctos hace 4 años. No eres primo de David, entiendes lo que estás viendo, ¿no? 2 semanas
Aquí es donde tenemos juego. Uy, este está apuntando más para arriba en lo que estamos viendo, la de 2 semanas bajar. Esta vela roja y atención, efectivamente, volatilidad está expandiendo en lo último que habíamos visto ante esta caída. Eso quiere decir que volatilidad está favoreciendo a la baja. Estos son movimientos de más o menos 50% en la de 2 semanas. Vamos a darte un 50% de donde estamos, es bastante lógico. Es justamente a mi línea meme en los $42,000. Mínimo. $42,000, $43,000. Eso es lo que dice esto. Y ahora eres primo de David, haz la cuenta para arriba. 8 y 8, 16, casi $180,000. Ahí estás, ya llegaste a los $180,000 que estuvieron correctos desde el principio, que nunca hemos llegado. Pero lo bueno es, quien dijo que se fue a 180,000 y nunca llegó, estuvo bien. Quien haya dicho que Bitcoin iba a bajar a 5,000 en vez de 15,000, que solamente le falló por 10, es el güey más pendejo y retrasado mental que conoces. Así que asegúrate de calibrar bien tu cabeza. 2 semanas. Nunca habíamos tenido en este rally, pueden ver por acá perfectamente. Una vez más, quiero que tomen como referencia la línea blanca. En el 2021, la mitad de rally apenas veniste y lo tocaste. Al final, cerraste por debajo. Al principio, veniste y ni lo tocaste. Y ahora estás cerrando por abajo. Es muy difícil para mí ver cómo la gente que sabe análisis técnico dice que no es lo mismo. Tienes la M de McDonald's también en análisis técnico. Patrón, tope acá, mínimo acá, un tope más alto a la derecha. Esto señala topes. M de McDonald's, acá, acá, acá. Es idéntico. No sé qué más quiera la gente, cabrón. También, una vez que cierras por debajo del promedio del 9, tienes caídas bruscas. La última vez lo hicimos por 1, 2, 3. Solamente 3 cierres por debajo del promedio del 9. Ahora hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es mucho más bajista que la caída de los aranceles. Mucho más. Y la caída de los aranceles estuvo chida. Nos llevó de nuestro máximo abajo 32%. Estamos ahorita 32% para abajo. Además, puedes notar, hiciste un SFP aquí arriba. Esto te dice que vas a venir a la parte baja de este canal, que son $69,000. Lo vas a venir a explorar. Lo más cabrón, y una vez más, a la trampa a la que estoy alerta es esta, que baje hasta acá y vuelva a subir. Si hace esto en un bajo más alto que este, esto va a ser una trampa para poder hacerle corto y continuar para abajo. Esto es la forma en la que yo lo haría si fuera el presidente de Bitcoin, porque eso es lo que se cogería la mayor cantidad de gente, porque literalmente no aprendemos del pasado. Semanal, tienes ya por fin volatilidad cayendo, reseteada, completamente bajo el 15% y ahora esperamos el promedio. Tienes un cruce plateado a punto de ocurrir. O sea, literalmente estás a un pelo púbico de rana para poder hacerlo. Estás debajo, tienes rechazo del cruce plateado a la baja y ahora tu promedio del 9 está en los 90,900. Es por eso que cualquier viaje a 91,000 sería grande para poder hacer un gran corto. Y una vez más, estás en tendencia bajista, por eso no recomendamos entrar en el long aquí. ¿Ok? Que eso quede claro, porque en una tendencia bajista tienes más chances de cortos en pegarle un corto que un long. Esto no te tiene por qué dar el retesteo del cruce plateado, simplemente puede caer y después darlo. Tienen más probabilidades de hacer eso, es a lo que me refiero. Voy a la de 5 días, que también tiene un setup de volatilidad pendiente. Y ahora, en la de 5 días, tengo mi cruce plateado y mi retesteo del promedio del 9 y del 5 ocurre en la misma zona en los 89,900. Una vez más, esta zona 89 a 91 es clave. Y tienes el promedio del 100 simplemente con este SFP rechazando. Y una vez más, ¿qué es lo más preocupante de esto? Que continúas haciendo esto. Esto quiere decir que sigue atrayendo a toda la gente aquí en un long porque, güey, no me he llevado este mínimo. Y está funcionando como bait acá. Lo único que quiero decir es, pongan atención, tal vez el rally que todo el mundo está esperando, y es lo que es genio de la mentalidad del mercado y lo que me gusta a mí.
El rally que te están diciendo todos que viene para acá ya se dio. Cuando piensen en esto, cuando llegamos al tope en octubre 6 del 2025, todo el mundo pensaba, y la razón por la que se comieron todo esto fue porque dijeron, güey, baja y nos vamos a otro alto histórico. Está prometido, los 150, ¿recuerdan? O los 130, no me acuerdo, 130. Aquí es lo que está pasando con esto. Así que vamos en caída, nos está rechazando el promedio del 9, y ahora vamos a ver si esta vela puede llegar a él o si este ya fue el rechazo y vas para abajo directo. La diaria está llegando a extremos después de esta expansión, esta última expansión, digamos por acá, y esta expansión te la dio ante una caída. La expansión continúa a la alza y puede llegar a extremos. Todavía no está detenido. Simplemente lo que está deteniéndose es la caída en este momento. Y aquí en la diaria es donde ponemos también una vez más atención. Tenemos el extremo del cruce plateado que ya se dio muy atrás, acá en el 55, en los 91,700. Es por eso que esta zona va a ser muy importante para poder hacer un corto, porque definitivamente esto no va para arriba. Desde esta misma tendencia ya estás consolidando para abajo. Esto ya es, desde el miércoles pasado has estado en una clara tendencia bajista. Y acá lo que esperarías más chop, porque esto debería durar un mes más, en mi opinión. Pero ahora, eso es imposible de predecir, simplemente basado en lo que ha pasado en los años pasados, ¿no? Que es lo que todo el mundo se rehúsa a ver. Así que, puesto sencillo, en altas temporalidades Bitcoin es bajista, en medianas temporalidades Bitcoin es bajista. Ya cuando te metes por debajo de la 2 días, diaria, 12 horas, etcétera, empieza a sonarnos a que viene un rebote. Este rebote debería de darse a la zona de los 90. Y ahora, el trade está en 3 partes, señores. 3 niveles para tu entrada. La primera, y yo usaría una vez más la semanal como guía. Lo haría así. A la verga, 90, 91 y 92 para mi corto. Es lo que voy a hacer. Lo voy a separar en estas entradas. ¿Cuál va a ser mi invalidación? Un cierre arriba de 92, 200, en la de 4 horas, 8 horas, 12 horas o diaria. Por debajo de eso no me importa. Anótenlo. Luego me pregunto, ¿cuál es la invalidación, güey? Mi trade entra en 3 diferentes entradas en corto, 90, 91, 92. Las dividiría 33.3% cada una. No las dividiría, la voy a hacer, lo voy a poner ahorita acabando esto. Y ¿dónde lo suelto? Cualquier cierre de 4 horas, 8 horas, 12 horas o diaria, arriba de 92,200. Ahí tienen, ese es su análisis de Bitcoin, damas y caballeros. Alex, we're ready. You doing Tessie, I'm assuming? Yeah. Yeah, some Tesla girl. Tessie girl. By the way, I'll Luckily- say this because I was having a problem seeing, like, with my theories and all this shit that it was going to come down. Yes, they're going to have a 40% drawdown on margins, which is huge. They're going to have a 20 to 25% less sales of vehicles, which already happened. And they need to do all the cars that have hardware 3 that bought FSD, they need to retrofit them. And Elon Musk confirmed this. That's going to cost them billions. So here we go. Go on. Yeah, that's good info. Specifically, when I was about to say we're just kind of still in the range. Not much has really changed, even despite a new high on Tesla. Really, back in December, right when we were about to start the new year, made that high, went all the way up to almost that $500 region before selling off. Now, what you do notice is the 2-day is in a downtrend, just consistent lower highs. And the implication here is that this low that was formed back in January 16th or last Friday essentially is not going to hold. And we actually may run that 415 support again, where that is the big spot for Tesla. 415 still remains my big bounce zone or my big dump zone. The nice part about Tesla, though, is though it has been stuck in a range, we are gearing up for a move very soon, in my opinion. We do finally have weekly volatility contracted, giving us a setup. And so we do know that really we should see something soonish.
Ideally, either once 415 gets lost or we break back above 465. Those two numbers are quite important. What really happens here is just kind of a mid-range play, essentially. We want to be watching very carefully $436, even on like a daily candle closure. If we end up losing 436, this will just give us more implications to actually testing the daily EMA 100. And at that point, you have to really be watching maybe a retest of 415. Because really, what we had was a nice buy trigger on Friday. We opened with a move down, and so now we really need to be watching. Are we actually going to stay above the EMA 34 on the daily? If we do, that'll instantly be a buy trigger. Doesn't matter if you move down, move past it. As long as you stay above the 34, you will start moving up. But again, today what we have is just a retest of support, kind of that mid-range support. You end up losing this 34, the buy trigger is gone. And even if you're holding above the 9, you need to be watching this area to kind of reject, specifically when you do know 2-day trend is still pointed down. Now, something to note on the daily here is, again, kind of giving us the idea with the weekly. A move is coming soon on Tesla. We cannot just stay in this range forever. And what we see now is potentially, the beginnings of a bearish move if bears end up losing 436 today. I think that'll be an easier criteria to use. If you close under 436, that'll be my really gauge on if we're going to start moving down towards 415. Now it's at 440, it's really not that far away. Let's go to the weekly again and throw the HBDR on. This is also a tricky spot because we're actually lost the weekly median. We lost it really when we were, steadily above it. Once we made that high, continued to stay above it for weeks. Really wasn't until kind of the middle of January where we ended up closing below it. You can see the most important part is prices stayed below it. You actually have the median moving up. You're very close to that bottom 38.2%. So again, that's just telling you that a move is coming here. And really, as long as Tesla stays under this 465, 470 region, you are still going to have more of a bias of this breaking down towards that 415, 418 region. And really, the ranges are very tight, in my opinion. I still stand on what I said. As long as you're above 415, you'll just kind of be in this chop zone. It's really just not until you lose 415 where you actually can start seeing a breakdown potentially, or even a 465 reclaim. That'll lead us all the way back up to like 490. So, pretty not fun, but in the midst of not fun and chop, you are getting some pretty nice volatility setups, and even, some interesting things on on the weekly HBDR shown here on the median loss, really brewing a breakdown very close to that, 430 region. Now, something that I keep talking about is the monthly. We needed to see bulls really pick up here in the beginning of the month. It's now a race against time. They're very close to actually getting back within the blue zone. Going into January, Tesla wasn't a nice buy, and you were holding about 436. That's a bullish sign. We're getting consolidation, but we're not getting expansion out of here. It's really going to be in favor of bulls if they can actually get expansion, get back above 465. That'll really start gearing up for a move in February, all the way up to around 515 to 530, 530 to 515. But if they can't actually get a bounce out of here, you do have to be cautious of perhaps this not being in an HBDR buy trigger anymore in February. Now, these ranges, we won't know until, we know, which will come in 4 days. But if this 38.2% shifts up and price actually continues to stay either above or below it, that'll be the first indication that, okay, we may start moving down. Meaning, if you start seeing this 38.2% move up, go up to around 469, 470s, and shift up, but price isn't back above the blue zone, that'll be your first indication that you may actually start making your move down to that monthly 9. And wherever that monthly median is will be a really good point to be watching. For now, you are still holding the buy trigger. You're in a breakout per the HBDR, but you're just not getting really expansion out of here. And that's kind of just been the thing that we've been wanting to see, expansion out of here. And so far we're not. And it even looks like the weekly is slowly shifting bearish. I mean, you have your higher high break. So this low now needs to hold if you're bullish.
specifically $382.78 needs to hold as the low, but you're consistently making lower highs here. Playing into the idea that this is bearish consolidation, you start losing 415. Be aware that really the next objective for bears will be to shift weekly trend back down by taking these lows out, essentially shifting trend back down. So for me now with 2-day down, pointed down, you need to be cautious of the weekly going in for that, lower low break, really dependent on that $383 region holding. We're in a tight range now. 465 is still resistance. 415 is still support. And you're kind of at that mid-range at 436. Here on the 2-day, it even shows here pretty nicely. You're just at that 34. Basically the last stand here on the 2-day before entering into a massive sell, and even coming in for a 2-day EMA 100 retest sitting at 390s. At that point, you're really testing near that weekly trend shift area. So yes, tight range here. We did get that move down to that 418 last week. That was good. You got a predictable move up after a lower low. But now you're still putting in lower highs. So that does put into question if, well, this low is actually going to hold. And if we are potentially going to start making our move down to 390s and possibly lower. Mind you, if you start losing 415 on a 2-day, you're now just in a massive sell. You're really not going to have much in terms of bullish posturing until you actually reach this 2-day EMA 100. And at that point, you really will just have to wonder if you're going to come all the way down to 370s, perhaps get a bounce, and then lower high on the weekly before the big breakdown. This is still a massive zone we need to be watching on Tesla, and I'm not really having the biggest boost of confidence after that new all-time high that this is about to just keep going up. Really, it's been pretty disappointing since that high. Just massive deviation, lost to 2-day 9. You've just been coming down. Yes, you're chopping around the 34, but once this 34 is lost, or specifically 436, you will just have kind of nothing but air here. Look at the last time we entered into a 2-day sell trigger, lost it, rejected it, and then you just very easily made your way down to that 2-day EMA 100. So it can literally be that simple. We're very close to something populating here, and for now it's more in favor of bears. So just be fully aware if you're trading Tesla, need to get back above 465. It's going to be very important. If you see something like this, that'll be good. And it'll really start, looking like we're going to be testing near the highs again. And then at that point, right, we're back on weekly. Maybe weekly wasn't an uptrend. Maybe this is higher low, higher high. We're grinding a higher low out here before a higher high break. This is the bullish opium. But notice, really, you aren't getting confirmation of that. That's been the opium for the last few weeks. But right, you open below the weekly 9, you bounce off the 21, you're still producing lower highs every single week. Every wick high is not, taking out the last one. Brewing weakness. So just be aware of that with that weekly median being lost. That's all I have on Tesla, though. It's really not looking the best. I'm still on the belief that this is going to break down. Once you actually test 415, that'll be the spot that, starts moving us down to 370s. And then if 370s decides to hold, that'll just be the bigger question or not. So I would be cautious here on Tesla if you are trading it. Interesting. Didn't even mean to click on the 6-day. One at the 5-day, but look at this. A 6-day 9 loss, 636 retest, 6-day median retest. Very close to a breakdown once you lose that $400 region. Also, this is the biggest 6-day volatility setup we've had since, okay, the last one was, I guess, in September, but the biggest one, let's see, 3, 4, 5, 4. Okay. So A, this is the biggest one. And B, the only, closest one we've had was actually back in November 2017. Started to expand down, and then bulls took control and started to move up. Let's just try to measure this. A little difficult here, because then it actually reverted back into a setup. So let's see here. We'll measure both of them. So here's when it started to fire to the upside.
And granted, this was kind of like a failure, but it still went up about 17%. And then you got the reset, and then you started to really fire off here. Pretty more impressive here. About a 46% move. You can also get pretty violent moves down. I mean, off a no volatility setup, just look at the median rejection here. Stayed under it, and then you just started to move down. Pretty disgusting. So, you know, if you're a Tesla perma bull, well, this perspective isn't the best. If I can actually reach it. Oh my gosh, here we go. Not the best, right? 6-day median loss, rejected. Just really brewing a move down to that 380s, 390s, really wanting to possibly test that weekly trend. So be fully aware. In my opinion, the hopium's on the monthly and the weekly, and let's even check the bi-weekly. But you can quickly see that this can quickly shift very fast. If you're holding the hope that monthly's bull flagging and you're about to break out from here and 415's holding as support, understand that quickly can't change just in like one candle. You're very close to 415 becoming lost, and even more so, it's the weekly looks like it's, you know, trying to flip down. The hopium is the last higher lows holding, right? When you make a trend shift on a weekly, the only objective is a higher high. Like, you have to make a new all-time high. So we did that. So now we have to hold this low as kind of the spot. But understand that if you just start breaking 415, it's not going to take much for Tesla to reach 370s. And then at that point, you are just back in a weekly downtrend despite that new high. This high will just, you know, look like more like a, you know, a liquidity gap, really. Taking out these highs, made the high, yes, but if you don't get followed through and you just start rejecting, this will look more like a trap. So I would be pretty cautious on Tesla, and I feel like I've been saying that for the last few weeks. I'll become bullish, though. Get back above 465, 470s. Yeah, that'll look really good for me. But until then, this is more on the cusp of breaking down than breaking out. You're just simply waiting now for last week's low to get taken out, and then to make a move to around that 370s. So that's all I have on really Tesla. Not looking good. Thank you, senor. We got Circle right after. Perfect. Thank you. Bueno, voy a hacer Tesla en putiza para poder darles la mayor cantidad de ¿cómo se dice? La mayor cantidad de análisis posibles. Preguntan por acá y lo perdí. Un segundo. Elías, Alejandro, con el acto de claridad, ¿no crees que suba el precio de Coinbase de Coinbase y Circle? Van a subir mucho antes que todo lo demás, pero van a caer también. Porque recuerda, normalmente cuando vas a premiar algo, lo tienes que castigar para sacar a todo el mundo. Entonces, todavía no vamos ante la gran sacada de ellas. Ahora, la gran diferencia entre Circle, Coinbase y todo cripto va a ser la siguiente. En lo que la liquidez continúa perdiendo e yéndose de todos, del oro, de la plata, de todo al dólar, cuando eso ocurra, y recuerden, todo esto va a ser a través de monedas estables y cripto. Cuando eso ocurra y que continúes viendo a Bitcoin caer y Solana caer y todo caer, Coinbase y Circle van a darse la vuelta antes que todos los demás y eso no va a tener sentido para nadie. Eso es lo que yo pienso, porque van a ver un volumen ridículo de entrada. En lo que el volumen de entrada para ellos va a ser gigante, el volumen para cripto fuera del dólar va a ser diminuto. Entonces, mínimo lo que yo esperaría primero que pompeen y lo más fuerte sean estas dos. ¿Ok? Solamente para aclararlo, mi Elías. Vale. Estamos viendo Tesla, damas y caballeros, el sueño mojado de todo el mundo, que ya la automatización está lista y ya chingamos, etcétera. Lo voy a poner rápido. En la diaria continuamos con esto. Les voy a poner la diaria y la semanal. Creo que ahí es donde tengo todos los puntos necesarios. Y, la de 2 semanas también es necesaria. ¿Por qué? Vamos a la semanal. Yo creo que la semanal nos puede hacer la fiesta más tranquila. 1, tienes que también ver esto.
está cayendo la volatilidad y está cayendo fuerte en la de 2 semanas, pero en la semanal ya tienes un setup de volatilidad perfecto. ¿Ok? En la semanal, ¿qué tienes que me empieza a ser más bajista? 1, 2, no, y ahora este va a ser tu siguiente cierre por debajo del promedio del 9. La última vez que viste tantos cierres por debajo del promedio del 9 fue ante la caída de ¿cómo se llama? Fue ante la caída de, puta madre, de los aranceles. Ahora, lo importante a tener en mente en este momento es lo siguiente. Les dije, el margen en Tesla cayó por 40%, es lo que están estimando ahorita los analistas. 40%, eso quiere decir están haciendo 40% menos dinero en todas sus ventas. 2, la otra cosa que tiene negativa que les está ocurriendo es vendieron muchos menos unidades con ese 40% de menos utilidad. ¿Ok? Y la tercera, Elon acaba de decir, porque ahora están cambiando, para empezar, lo que está haciendo es un bait para que toda la gente vaya y gaste dinero en software para que pueda mejorar sus márgenes para el siguiente, este trimestre que viene, el primero. No el que va a anunciar ahorita, pero el primer trimestre de este año. Por eso está haciendo esto ahorita. Porque él entiende perfectamente deflación y lo que va. Lo que está haciendo es haciendo que sus números se vean mejores, maquillándolos con software, con ventas de software, que es FSD. Bien, con eso entendido, al entender que está intentando hacer eso, ¿qué es la otra cosa que nos pone enfrente? Dijo el güey el fin de semana que tenían que hacer un... básicamente todos los coches viejos de Hardware 3, los pasados, los modelos pasados, no antepasados, a pasados, les van a hacer los upgrades a los que tengan FSD para poder tener todo lo que es self-driving, ¿no? Para el piloto automático. Eso quiere decir que Tesla va a poner de su dinero miles de millones de dólares para poder ajustar todos esos coches. ¿Ok? Y eso también es negativo. Todo eso, viendo el tope, también la gente que esté viendo esto por primera vez tiene que comprender, amo Tesla, es una de mis acciones favoritas, y también amo comprar y venderla. Compré aquí abajo, vendí aquí arriba en los 468, en realidad fue en esta vela. Me comí, no me comí el tope y ahora estamos aquí arriba, estamos abajo de mi entrada, de mi salida. Lo que yo estoy esperando esto que es que continúe bajando para yo poder comprar otra vez. Y mucha gente cree que no va a pasar porque ya llegamos a la automatización, etcétera. Yo sí creo que va a bajar y esa sigue siendo mi tesis. Por ahora, viendo cuántos cierres semanales por debajo del promedio del 9 tenemos comparado con antes y viendo que la última vez que tuvimos eso fue la caída de los aranceles y previa a eso fue exactamente lo mismo, no habías tenido cierres semanales antes de eso, antes de las caídas grandes. Eso me pone a poner atención, el hecho que tengo setups de volatilidad en la semanal, 2 semanas, la mensual está disparando uno en este momento con esta vela roja, vamos a ver qué se da. Tengo una vela topera justamente acá, doble techo en el pecho. En la trimestral estamos bastante por encima de todos los promedios, pero una vela de indecisión trimestral con cualquier cierre por debajo de 382, que están viendo donde está el promedio del 5, me diría que Tesla va a ir a visitar los 370 y más para abajo, una vez que llegues a ese punto. Perdiendo los 428, básicamente esta línea amarilla, vas a los 414 y de ahí podemos ver los 470, 370, 380, que es lo que seguiría. Les voy a llevar a la diaria y en la diaria pueden ver también, tenemos un setup de volatilidad preparándose para un movimiento fuerte en Tesla. Los resultados de mañana van a ser malos, son negativos, a menos de que Elon diga algo. En realidad no, como lo de, puede darse como Oracle. Tienen malos resultados y aún así les dijeron, pero no se preocupen, el próximo mes nos va a ir mejor. No, esto fue literalmente Oracle. Resultados pésimos. ¿Qué es lo que hace el precio? Gapear hasta arriba en un máximo histórico. Después de esto, le dicen a todo el mundo, ya que hizo máximos históricos, esto fue aquí. Oigan, no, es que los resultados van a ser mejor de lo que creen, ¿eh? En la próxima, créanme, ¡pum! Para arriba, de la nada. Ok, todo esto lo vendieron como, güey, el inversor se emocionó mucho. Bien, después de eso, te dicen, carnal, compramos TikTok y el precio hace esto, hace un alto más bajo. No mames, compraste TikTok y vas a tener el mejor mes, deberíamos de estar subiendo más. No, oye, pero vamos a invertir en esta otra empresa de AI y continúas cayendo. Llegamos a la automatización, FSD funciona. Güey, pero no sé, es idéntico.
Y esto puede darse una vez más, otra vez para arriba y luego para abajo. Si en realidad vas para arriba cuando den resultados, eso sería lo más bajista, esa sería la oportunidad de oro para el corto. Es por eso que a mí no me gusta entrar en este tipo de trades, porque es pura mamada, es un volado. Y ahora, aquellos que lo hacen, felicidades. Nada en contra de ustedes. Yo simplemente me gusta más que un simple volado. Si no, si me meto neta al lugar donde mandas la monedita y te da el doble de tu lana si le ganas. Por ahora, Tesla estando por debajo de 4.50, que es esta línea azul. Abajo de 4.50, tu siguiente objetivo debe ser 4.28. Abajo de 4.28, 4.14 y 4.14 a 3.90. ¿Cómo sabes que estamos mal? Si ves, primero, 4.60 ser retomado en cualquier tipo de un día, 2 días para arriba, en temporalidad, esto va para arriba y vas a máximos históricos. Siempre y cuando estás por debajo de 450, debes de darte una buena comida de nepe y poder llevarte la caída de los aranceles de 383 más abajo. Ahora, lo interesante de todo esto, extremos del trade, están en los 283 por ahora, que es el S&P 200, y tendríamos que tener una buena cantidad de tiempo por debajo del S&P 200 para poder llegar al mega extremo, que sería más o menos los 220. Y aquí mucha gente dirá, Alejandro, pero tú no entraste en 214, te hubieras quedado con tu posición. Sí, pero ya hice el doble de mi lana, y si vuelve a pasar, qué chingón, me da igual. Así que muy importante poner atención aquí en Tesla. Se continúa viendo bajista. Lo único que está haciendo es asegurándose de meter a todo el mundo con este bajo y un bajo más alto, intentando pensar que, pues, güey, lo que seguiría después de este bajo debería ser un nuevo alto. Y es justamente donde es crítico en la semanal. Después de este alto, tienes este bajo y ahora lo que deberías de hacer es creando un alto. 462, la zona perfecta para un corto, en mi opinión, si es que no pasa de ella. En los 488 sería la segunda. 490 en realidad, 96, para que lo tengan ahí apuntado. Esto es más corto que largo, pero definitivamente la invalidación de los dos lados está culera, así que yo entraría en un corto en extremos, una vez más, 460, se me sale de las manos en los 460, 489 es por lo que yo iría. Esto definitivamente no tiene cómo correr. Y una vez más, temporalidad. Rivian está funcionando perfecto. Tesla no tiene como todo el ruido que trae Tesla encima y todos ustedes se van a tener que comer todo el ruido de Tesla. Rivian ya ajustó de donde estaba hasta un 30%. Nada mal, nada mal. Así que esto va a continuar, por cierto. No tiene por qué subir. La temporalidad más bajista de Rivian es, aunque no lo crean, abril. Abril. Y ahora, ¿cuál sigue? Abril. Mínimo a los $13 con Rivian. Y ya, ahí lo tienen, damas y caballeros. Así que Tesla tiene que seguirlo. Y otra vez, todo el mundo que diga, pero es diferente. Tesla ya tiene los robots. No tiene los robots todavía. Pero Tesla también tiene, ¿cómo se llama? Ya el self-drive todavía no está nada aprobado del gobierno y eso para mí es lo más importante. Vamos a darle para adelante, Mr. Farjano. We're ready for HAL. Alrighty, Halliburton, company behind the Iraq War. No. It's not the company behind. It's the company that rips the most benefits out of the war. Same. Well, the company behind that is the United States of America, baby. Yeah, the vice president was like, I think their CEO or some shit, something like that. Yeah, dude, Dick Cheney was the CEO of Halliburton. Yeah, so he was probably making all those decisions. Yes, 100%. He was the payout. president, not George Bush. Yeah, Mr. Now watch this drive. So we had a pretty nasty breakdown here in COVID. Don't know why, because aren't they like what do they do? Are they a defense company or? No, so what they do is they build when you go fight a war in Afghanistan, they're the ones that build all the roads, all the Chick-fil-A's, all the Popeyes chickens and Taco Bells and Pizza Huts and all the houses there. So they build cities. So that's how this is why these guys make the most money out of everyone.
And this COVID crash came all the way back down to retesting the lows from the 2000 crash. And as of now, we are brushing up against that bottom 38.2%. This is the area where we would need to close over to get a nice breakout. And this is on the 6 month, so this is going to take a good amount of time to play out. But that area of resistance is somewhere around $35.09. And if you can't get a close over that area, that's going to take you up at least towards the median, more likely the top 38.2%. That level is brushing up against, I believe, all-time highs, right around $62. All-time highs is somewhere around $70-ish. Let me make sure. Yeah. And momentum is currently pointing to the downside, very close entering into the bearish control zone, and volatility is not going into expansion. Plus, Jules giving you a fresh sell signal, which hasn't been confirmed just yet, but it's going to be confirmed on this next close. Right now, the invalidation for all this is going to be closing back over that 38.2%. Then momentum is likely going to start ticking back up from the edge of the bearish control zone. Volatility is going to continue expanding, and this sell signal is likely going to flip back into a neutral, and then so on into a buy on this next open. That all depends on reclaiming this 38.2% on a closing basis. If you continue to reject this, this is just going to be a breakdown and then a bearish retest, and then you're likely just going to dump from there into somewhere around like the 95% to the 97.5% where you bottomed out last time. We actually went to the 100%, but I don't really like calling 100% targets. That put you somewhere between about $16 and like $12. Let's see, is anything else here? No. Quarterly starting to flip up with volatility at extreme lows, starting to lose the sell signal within the bearish control zone, starting to flip neutral. Bottom 38.2% is around $29.33. Ideally, you want to see a close over there, and a retest of that $29 zone, and then continuation upwards just to at least the median, which is currently at about $37.28. Anything else? Not quite. No, nothing here. No divergence either. Let's see, just closing higher high. This is at $39.35, $40, $39.42. So there's some slight bearish divergence between these 2 points, but it's already played out. Monthly is also flipped up, although it's getting very extreme to the upside now at 97%, with volatility also very extreme. You have gotten the breakout over your 38.2%. Now you've tapped the 97.5% and the 200 SMA. Likely you will reject from this area and get at least a little bit of a pullback. That brings you down to towards that $29-ish zone, somewhere around $30 to like $29. And ideally, at that point, these ranges can step up, and then you can see continuation to the upside. But as long as you are within the 97.5% range, the continuation is less likely. 2-week currently still positioned to the upside, although it's starting to tick down a little bit. Volatility is also ticking down. This is going to be the area where you're likely going to find your at least some sort of consolidation / pullback. And you do have a nice gap right over here, and going down to about $29 would fill that gap, and it would retest this top 38.2% and give opportunity for these ranges to step up, and then you can continue to the upside. Anything else here? No. Weekly also positioned to the upside, getting right to that moving average with volatility still expanding, and you are getting a rejection from the 95%. So right now the invalidation for going higher, just getting back over about $35.55, and that'll take you up to somewhere around $36 to $38. Right now though, I am more so looking for a pullback somewhere around $30. You do have a silver cross to the upside currently, so that moves to the $30 area would just be a retest of the 9. 5-day currently is also flipped up, also starting to tick down a little bit from the extremes, although it is still above that moving average with volatility still expanding, and basically the same idea of coming down to retest that 9 about $30, 30-ish. 2 days looking very toppy now, getting a sweep of this rally highs right around the 78.6%. Now you have flipped red and making one hell of a shooting star dildo. More likely this is going to come down here and test somewhere around this bottom 38.2%. I'd ideally like to see a sweep of these lows, and once this low gets swept and you get a strong bounce, then you're likely going to get continuation upwards, and that puts you at about $30. So it takes you into that $29 zone.
That would be your 78.6% of the downside of 29 bucks. Anything else here? You are forming some hidden bullish divergence because you have taken out all of these lows while price is still making a higher low, but that requires a close over this current high, which is right now at about $35.55. And that'll take you upwards to about 37 to 38 bucks. Daily is also very close to slipping back down here with volatility about to go into contraction phase. You do have a fresh sell signal on the jewel. It hasn't confirmed just yet, but it is populating now. And let's see, do you have any divergence? Yeah, you got some bearish divergence here because you got higher high on price, whereas momentum is making lower high. That will confirm with any close below $33.91. And that gives you a target down to somewhere between $30 and like somewhere around 29 bucks, let's say. 4 hours also still flipped up, but it's getting very extreme with volatility still expanding, and the jewel is starting to lose its upwards curvature, starting to flip to the side a little bit, very close to flipping to neutral. And you do have a bearish cross here with the pink going below the yellow, and this is happening very high up. This is happening just below the critical zone. This is a 4-hour setup, so you got to take that into account, but that should give you a move at least down to this bottom 38.2%, probably lower to that $29-ish zone. Right now, the 100 DMA is at $29.50. All right, now we will check RSI. Nope. Made the local bottom, but there's no divergence. And you hit the easy target, which is the simple moving average. The bullish control zone's at about $235, which would be your next target. And volatility is at the lowest level ever. Quarterly's also made a local bottom. You tag the neutral zone. Next target would be the bullish control zone. It's at about 260 bucks, close to that 230 area. And you're about to get volatility expansion here. Close to a silver cross as well on the monthly. Maybe one, maximum two more closes, and this is going to cross. And that likely brings a nice pump ski with it to that 230-ish, 250-ish zone. 2 week also currently has active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 140 bucks. And your next target is the critical zone. Currently it's the 262. What's in there? 5-day currently has active hidden bullish divergence as well with a fresh silver cross. And this is going to be active as long as you're closing over $145.82. And your next target is the critical zone, which you're pretty close to. It's currently sitting at 186. Nothing quite there. 2-day has active hidden bullish divergence as well, multiple drives. This is going to be active as long as you're closing over $172.08. Next target is the critical zone. So it's at about 208 bucks. Daily currently has multiple drives of bearish divergence. It's about to put in another drive of bearish divergence. This will confirm with any close below $183.80. And that gives you your move down to that $38 zone, somewhere between the neutral zone and the bearish control zone. The neutral zone is at about 100, not 30, I mean, 173 to $153. That would be somewhere between, I believe, your 200 SMA, right around that 200 SMA. So that's a retest of the 200 SMA, retest after breaking out. And you do have a little bit of a gap around 170s, although I do think you're going to go lower than there. I believe it's right around, actually, it's a 180 exactly. 4 hour. 4 hours also about to put in another drive of bearish divergence. This will confirm with any close below $187, actually $183. And this is going to give us a target down to somewhere between the neutral zone and the bearish control zone. And that is somewhere between 170 and 150. Let's go back up. Quarterly for a second. Okay. Now you go into momentum.
6-month momentum is about to freshly flip back up, and it will flip back up if you can close over $171 and say 50 cents. And significance of flipping back up here is that it will maintain the bullish control zone, and you're likely going to enter into the critical zone at that point. And you're going to get another extreme on volatility after getting reset from 100%. Quarterly is also very close to flipping back. Actually, it's already flipped back up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $162.50. And volatility is going back into a contraction phase after momentum flipped back up. You're still within the bearish control zone, however. Whenever you get somewhere around this 40 zone, this is likely where the pivot is going to go up. Monthly is also flipped up with volatility very close to going into expansion, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $121.70 with that silver cross looming. And this is going to be a very powerful silver cross if it does cross, because you're getting them all bunched up together. 2 week is currently flipped down, but very close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over $175.50. Weekly is currently already flipped up, and it will remain flipped up as long as you're closing with volatility expansion, as long as you're closing over $184. 5 days currently also was currently flipped down, but very close to flipping back up, and it will flip up if you close over 178. 2 days also currently flipped up, and but it will flip down tomorrow if you close below $185.78. Daily is currently flipped down with volatility now at extreme low, very close to extreme lows. And it's going to remain flipped down as long as you're closing below $184.61. And you're about to lose the critical zone. You are forming some, I believe, possible hidden bullish divergence here because you're taking out this previous low momentum, but that will require a close over $188 to confirm. $4-hour now. Here's the pivot. All right, 4 hours currently flipped down, but very close to flipping back up. And it will flip back up. Actually, I think, where's the closer? The ticker for the time. Isn't there usually like a little countdown here for when it's going to close? Or am I looking at the wrong? Yeah, usually if it's open, so maybe, but it is open, right? I think I was looking at the wrong one. Yeah, no wonder the prices were off. I was looking at the wrong one. It's the same exact chart, but with different numbers. Literally the same exact chart. Motherfuckers. All right, so we'll start again from the 6 month. So we same exact thing though, freshly flipping back up on the 6 month. Although there's more data here, so now you're right at the edge of the bullish control zone. The fact that the pivot did not go up at the edge of the bullish control zone is actually quite bullish. More likely you're going to see continuation with that pivot remaining a good amount below price action. And this next open, you're about to enter into the bullish control zone, and you have not been in the bullish control zone since 2015. The last time you freshly entered into the bullish control zone from the extreme zone or the bearish control zone was somewhere around 2005, 2004 to 2005. And that was off the back of the wars. Quarterly is also freshly flipped back up right at the edge of the critical zone, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $28.32. Monthly is also flipped up within the bullish control zone now with the derp of life and volatility support, and it's going to remain flipped up as long as you're closing above $22.29. This isn't a high probability area of a little bit of consolidation though, getting a retest of that 200 SMA after a nice breakdown. Plus you're getting to the 97.5% range on the HPDR. More likely you come down a little bit to test somewhere around 29 to $30 and then continue upwards. But based on the high time frames, I do think you will get that continuation upwards. 2 week is currently flipped down, very close to flipping back up, however, and it will flip back up if you can close over $32 and let's say 12 cents, 15 cents, somewhere around that zone. Weekly is currently flipped up as well, and it will remain up with volatility support as long as you're closing over $33.23. 5 days also flipped up with a silver cross, and it's going to remain flipped up with volatility support as long as you're closing over $33.13, getting really close.
2 days currently flipped up as well, and it will flip down if you close below $34.23, which we are below, and volatility is at extremes now. And you're making a hell of a top candle here. Daily's already confirmed that top candle. So as long as you are closing below about $35.55, it is more likely you're going to come down here and fill this gap somewhere around $29.50, which lines up with the daily 55 EMA. And Daily's already flipped down with volatility contracting, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $34.55. And you're also forming that hidden bullish divergence here, which you had on the other one, the exact same chart, just the numbers are different, and that will confirm with any close over about $35.55, and that takes you upwards towards somewhere around that, like for 40-ish to 50-ish dollar zone. And flipping up here would also be maintaining the critical zone. Well, those I'm thinking it's more likely you're going to pull back here. 4 hour currently, it's already flipped down, and let me zoom in. It's going to remain flipped down as long as you're closing below $34.93. So on the high time frames, this is shifting into bullish control because you're getting momentum flipping back up on the 6 month, and it's maintaining upwards momentum right at the edge of the bullish control zone. Which, if it was going to be bearish, this is the area where the pivot would go up. On the quarterly, you're already getting momentum flipping up as well, flipping up from the edge of the critical zone, where whenever it does flip up from this zone, you do usually get a very powerful rally. And with the 6 month entering into the bullish control zone, that gives you a more high time frame bullish bias as well. And when you get to the monthly, you got a triple life, you have volatility support with the momentum being flipped up, entering into the bullish control zone. But because you're trading at such extreme areas on the HPDR now, with volatility maxed out on the HPDR, more volatility, it is more likely you're going to get a little bit of a pullback here. It's some consolidation. Maybe fill that gap that you have somewhere around $29.50. And then once these ranges step up, then you can see continuation upwards to retesting these previous highs somewhere around like 50 to 60 bucks. And as of right now, the invalidation for getting that move down is going to be getting a close at even at 4 hour close above $35.55. And the invalidation for being bullish on this long term is just going to be flipping the 3 month or the 6 month momentum to the downside, or taking out, let's see, what price, weekly, or if you see a weekly close below about $21.46, then you're likely going to come down pretty hard, retest somewhere around these lows here, around the about like 11 bucks to possibly the COVID lows of around like $5. But I don't think that's happening. I'm thinking more likely you come down, fill that gap, 29-ish dollars, $30, maybe consolidate there sideways a little bit, and then the ranges step up, then you can continue upwards to retest that $50 to $60 area. Very nice. Now we'll go to Circle here. Wow. I mean, I had one good run, boys. Just been dying off. Terrible chart. Let's see if we have the 5 populated. Yeah, we do finally have the 5 here. Let's see. So the monthly, we just see we are in a breakdown. And now we're getting continuation of that breakdown. You essentially lost that $80 region. Very important for Circle to hold. We ended up losing that November. And then December, we had the rally, but this just showed that this region was resistance, even made a move all the way up to that $90 area. We had that meme line at 92.56 before, putting in not the best candle, but most importantly, not closing above $80 and then dumping here. So now where are we viewing it on the monthly here? Well, Circle's just in an obvious monthly downtrend. Ever since we literally had that one good green candle in June, we've just been steadily selling off. I think this low here, $64. This one's $64.92. So really, I mean, Circle just looks like it wants to go test this low here from essentially June. Not good. The IPO low. Let's see here. I think Farn, you're not muted. What's nice about Circle, though, is on the weekly, it's very easy. If you're just trying to long, there's an easy gauge. You're just simply waiting for a weekly downtrend to break at minimum. You notice you just have consistent lower highs, and the rejections really have been from this move down off the 9. The weekly 9 at least told you that, yeah, $80 region is a big spot, and you should be watching that very carefully. Any closures above that weekly 9 would start giving you a bias up towards $100. Or just the 21, but again,
not very good. And what you see now is you're just kind of at the last stand before you get a lower low, macro lower low, essentially. Really, this is kind of the last spot for bulls to pick up. You've seen the last 2 times $64 be an area of interest for bulls. So, I mean, now the bet is, are you going to bet on it being a third time, maybe a bottom, and then it starts moving up to 92? The issue with that idea is anytime you get kind of, excited for a bottom, this chart just ends up selling off and rejecting very logically, simply like a weekly 9. So that's why for me, if you're trying to be bullish on this chart, you might as well just wait for 92.56 to get reclaimed. At that point, you'll already be well above the weekly 9, and you'll be putting in potentially a trend shift on the weekly. This is why we often say the trend is your friend, because we don't need to be fighting it if we just know it's down. And it's down. One thing to note, though, is volatility is at the lowest and it is contracting. That is an upside here. But right, if we start making macro lower lows, we are going to run the risk of maybe that volatility firing off to the downside. No setup here, though, but just something to watch in contraction phase from extreme reads. Let's see if HPDR has anything here. Yeah, this is funny. HPDR just says the median's at $66.65. You lose that, you'll get your macro lower low right into $56.62 and possibly all the way down to $54.20. So again, you can really just see how important $64 is for bulls to actually hold and defend. Because if not, then yeah, you just in breakdown, you're actually in price discovery mode to the downside. And then you'll just have to kind of be waiting and watching for either 65.60 to get reclaimed again, or just, again, like I mentioned, a weekly trend shift with that weekly 9 reclaim. This chart to me, though, looks like it's just on the verge of going to zero. So, right, that could be a good sign at 64.94 potentially, but the issue is there's just no really clear gauge on when this is going to bounce. And so if you're betting your money on June low to hold, I would just be fully aware that that idea really doesn't look like it is going to hold based on trend. And if it does, you really have a big objective before you can actually become bullish. Right, it's about a 43% range here. And that's not even testing the monthly 5, which every time has ended up leading to major rejections. So it is hard to be bullish on this chart. You're really just only running with $65 holding, that $65 region holding. Right, where's the long idea here? You can definitely see the short idea. Shorts off the daily 5 have just been easy. Let's see that. I mean, yeah, it's been 12% move off that first daily EMA 5 retest. Four-hour looks like it's about to break down. Next objective is that $65. Even at that 4-hour volatility contracting while still going down, though. So just playing into bears' hands. Very bearish chart. So 12-hour is in a breakdown already. What up daily? You can see here the 5 is lined up nicely with the 61.8%. Next objective, right, is that 68.50. And at that point, again, just playing into the idea that this does look like it wants to go to that 64, 65. And really, if you're betting on this not making a macro low, it's, well, really looking like it wants to. And you have that daily volatility set up to the downside too. Oh yeah, good catch. Yeah, and this is an interesting one because this is from the lowest reads. You can see the last setup here. Oh wow. Huh. Yeah, so last setup here led a pretty nice move down. From there, about 38% before we ended up contracting, and then the contracting also led us more down. That's why these charts can just be disastrous, fully in bears' hands. So fully be aware of that. As long as you are simply under
At $90, you really can't be bullish. Now it's sitting at 70, 93. You can just play what you know. So if the daily 5 is simply rejecting you, that means this is massively weak. There's really no long to be had, because then also the lower time frames are rejecting, like we saw with the 4-hour 9. There's really no long to be had here. It's just too aggressive. Be fully aware 64.94 is my next objective on this chart. And really at that point, you are just going to make a new macro low. Trying to see if there's anything else. No, you could even make the argument this is just freshly broke down. Just waiting for continuation down. Right? It's very hard to be bullish until you're back above like 90 to like 92.56. Because you have here the 3-day 21 has been just rejecting us. But again, if you get back above there, you'll just have the setup up to 100, maybe 108. So you can just see here how, well, when it's sold off like this, it makes it very hard to flip back in favor of bulls. A move all the way like 108 would just SR this massive zone, which has already proven actually its resistance. Never mind. This is just resistance being resistance again. Now it's actually interesting if we go, I believe the monthly, no, it's the weekly. That volatility set up on the 3-day, I even like it more than the other one. Yeah, very close to a setup. The nice part is it's breaking out above its moving average, and really all the setups have just been to the downside. So that in confluence with the daily is just really, to me, brewing a macro lower low. What was I trying to show here? Oh, all this move did from this low up was just SR flip this low here that we had in June. Again, just not the biggest boost of confidence if you're a bull. I don't know why that keeps happening. Right? This was just a very easy rejection zone, lower high, breakdown. So again, if you're just being bullish on this chart, just be fully aware. If it's going to be bullish, the easy trade will come. For now, the easy trade is to the downside. For me, lower time frame range, you can just use the daily 5 and 9. As long as you're under that $75 region, you're not even going to have a chance to reach $80, or even definitely not 90. And for now, you're more likely of a breakdown. You need to watch $65 as the next spot. And with that daily volatility setup firing off, it's something more in favor of bears at this point. Let's check that 5-day too. So yeah, it's even contracting. That's an issue too. Even on the higher time frames, you're just contracting while still going down. So it can just mean decimation essentially, because what will happen if this 5-day does end up contracting over time, next few months, and then you end up getting a volatility set up to the downside. So just be fully aware of this chart had, again, one good moment. Let's take it back to the month here. One good moment before just nothing. So be fully aware of this making a new low in 2026. Thank you, senor. Right after we got BAYN. I think it's Bayern, but not entirely sure. YN. Yeah. Okay. Perfecto. Ok, estamos viendo Circle, una de mis empresas favoritas en este ciclo. Una vez más, si hubieras estado en el ciclo de los coches eléctricos cuando empezaron y hubieras invertido en Tesla, hubieras hecho una fortuna. Si hubieras estado en el ciclo del Internet cuando empezó y hubieras invertido en Google, hubieras hecho una fortuna. Si hubieras estado en cualquier parte de cualquier ciclo cuando una industria está a punto de dominar, hubieras hecho una fortuna. Damas y caballeros, si estamos entrando en la parte donde literalmente el puto oro y la plata te están diciendo, además de que hasta los mismos pacos que entienden ellos mismos que está cambiando el sistema monetario, pero no entienden cómo, esto es eso. Si puedes invertir en Circle y Coinbase, damas y caballeros, cuando esto esté listo, cuando esto vaya a dar, te los digo, esto va a ser como haber invertido en Google en los 2000. Haber invertido en Tesla en el 2010, 2013 cuando se haya hecho público, no me acuerdo exactamente. Haber invertido en cada cosa que haber invertido en Nvidia cuando inteligencia artificial se volvió popular. Es básicamente lo mismo en mi opinión. Circle es donde van a pasar todas las monedas de USDC, que son todas las monedas que todo tipo de negocio vayan a hacer a través de Coinbase. Si Tesla quiere sacar su Tesla dólar,
y todas las empresas que te imagines lo van a hacer en esto. Y esta va a ser la cadena que va a pegar. Hay muchos de ustedes diciéndome en X que no, que son otras monedas y no va a ser Ethereum. Vamos a hacer esto. Déjenlo en X. Yo ya los anoté, lo tengo puesto. Y cuando pasen 4 años en esto, vamos a checar sus monedas contra mis apuestas. Y ahí vamos a verlo. Está muy interesante. Espero que estén en lo correcto, ¿no? Que estas moneditas que nunca nadie ha escuchado vayan a ser las del nuevo sistema financiero y no Ethereum, que yo ya sabía le habían comprado. Bueno, no sé si ellos la crearon o no, pero desde el 2017 ya estaban encima de ellos JP Morgan Chase. Yo solamente voy a seguir. Ahora, esto puede ser porque yo no sé, ¿cómo se dice? Manejar información en este planeta. Para mí, y ahora esto puede sonarles muy tonto a todos ustedes que tienen otra monedita que leyeron algo más en Internet. Para mí, el hijo de puta más grande es aquel que creó la Reserva Federal en Estados Unidos en los tempranos 1900. ¿No? Porque eso claramente es lo que nos rige el día de hoy. Ese hijo de puta se llamaba JP Morgan. ¿Ok? Y ese mismo hijo de puta está metido, bueno, no él, su institución, está metido en Ethereum. Ethereum está metido con Coinbase, ¿no? Porque JP Morgan y Coinbase es lo que van a usar juntos para digitalizar los 17 trillones en depósitos líquidos de JP Morgan. Pero ahora, una vez más, puede que eso no sea lo correcto o puede que esos 17 trillones sean nada comparado con la otra monedita que me están diciendo. Lo único que tienes que hacer, porque yo sé, ustedes ya hicieron su research y todo eso, es anota cuánto va a valer Circle cuando yo les diga que compré, cuánto va a valer Coinbase cuando yo les diga que compré y cuánto va a valer Ethereum cuando yo les diga que compré. Y vamos a comparar con las otras monedas que ustedes me están diciendo que van a cambiar al mundo, ¿no? Y puedes incluir Ripple también en ello, si gustan. Y vamos a ver cómo nos va a todos. Todos pueden comprar, no se tienen por qué enojar. No me importa si no quieren comprar lo que yo, me da igual. Ustedes se enojan porque no quiero comprarlo a ustedes. Les debería dar igual, porque piénsenlo, ustedes van a hacer más dinero que yo porque tienen razón, de acuerdo a ustedes. Y yo pienso lo mismo, que yo voy a hacer mucho más dinero que ustedes. Y veremos cómo nos va a todos. Es la mejor manera y la más divertida de hacer esto. Por ahora, Circle, que una vez más es literalmente la entrada a todos los dólares digitales que van a existir. En mi opinión, no tienen por qué seguirla. Abrió en la bolsa justamente en junio del 2025, abrió en $69 y llegó a 299. O sea, hizo un 4X en putiza. Pero desde entonces ha caído. ¿Cuánto ha caído? Vamos a medirlo exactamente. Ha caído hasta hoy 76% y hasta el fondo 78%. Cuando Coinbase nació, cayó 96%. ¿Ok? Los voy a poner en las 2 semanas y llevarlos acá. Coinbase tiene el mismo tipo de cosa, sale en los 291, revienta los 429, solamente hizo un 2X y de ahí cayó 92.5%. 92.5%. Circle, de tope para abajo hasta el fondo, ha llegado a caer 78% y ahorita está 76% abajo. ¿Ok? Ahora, ¿eso es suficiente y bla, bla, bla? No sé. No tengo idea. Recuerden que si lo que yo estoy diciendo es correcto o lo que me están diciendo en X es correcto y en todos lados donde sus moneditas también van a hacer lo mismo que esto, tenemos que pensar en esto. De el verano a enero del 2027, la cantidad de deuda gringa que se va a comprar va a ser absurda en estas monedas, ¿no? En tu moneda favorita o tal vez en Circle o en lo que sea. Esto debería de encontrar fondo mucho antes. Circle debería de encontrar, junto con Coinbase, fondo antes que todo el mercado cripto. Si tu moneda también va a ser, o es en realidad, porque recuerda, tú ya estudiaste esto, yo no. Si tu moneda es la correcta en esto,
Tu moneda no puede comportarse como un altcoin. Tu moneda debería comportarse como esto que estoy describiendo. Si Circle baja y baja hasta que cripto suba, ¿no? Pues, güey, estoy mal. No tiene sentido alguno. Lo mismo con Coinbase. Pero si estos empiezan a subir antes que lo demás, ahí es donde vamos a ver. Ahora, el Clarity Act, el rumor es que lo pasan el martes. No les voy a mentir, estando 78% abajo aquí, esto tiene cara que va a bajar mucho más también, ¿eh? No les voy a decir que no. Voy a pensar el día de hoy fuerte si le voy a meter una lana. Les voy a explicar por qué. Uno, ya les dije, tienes literalmente esto hasta abajo, ya cayó 78% y ahorita está 76% abajo. Eso ya es bastante buena entrada, en mi opinión. Ahora, si hace lo que Coinbase y cae otro 100, no, para mí la oportunidad máxima estaría por acá en los 30 o 20 dólares, si es que se llega a dar. 100%. 33 dólares es literalmente casi 50% de donde está acá. Es un poco más, 56%. Ese podría ser el extremo. ¿Por qué digo esto? Estoy viendo en la diaria y veo que tenemos este setup de volatilidad que se está dando. Y se está dando el setup de volatilidad a la baja. ¿No? Hay muy poca información de esta empresa. Por eso tengo la diaria. Tienes este setup de volatilidad que continúa empujando y ahorita decidió frenarse. Voy a continuar checándolo. Cuando volteas a ver la de 3 días, también tienes un setup de volatilidad potente del punto más bajo de la tabla en toda la historia, ocurriendo ante esto, con esto todavía expandiendo. Lo que me dice que todavía el movimiento no se acaba. Podría ser este el movimiento. Y una vez más, tienen que pensar en esto. Esto y Coinbase van a moverse diferente, si mi teoría es correcta, que todo lo demás antes. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque lo que existe en el riesgo de este pedo, que es grande, lo que existe grande en el riesgo de esto es que esto se dé la vuelta tal cual, se espere ahí y que en 6 meses se dé el catapultazo para arriba. Que esto, si pasan, ponte tú, y esto es lo que está difícil de saber, por eso es imposible predecir el futuro. Pasa en el Clarity Act mañana, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Digamos que pasa mañana. ¿Cuándo van a empezar todos a gastar una fortuna en bonos? ¿Cuándo? 6 meses antes, 2 días antes, 3 días antes. ¿Cuándo? Y ese periodo de compra de bonos es lo que nos va, el frenesí de la abierta de la compra de bonos es lo que nos debe dar el mercado bajista. No sé, aquí es donde digo, aquí es donde tenemos que poner muchísima atención con esto, ¿ok? Para que no nos deje fuera de la jugada. Ya ven, la de 3 días tienes tu cero de volatilidad con todo esto cayendo. La volatilidad no subió con esta vela verde está corrigiendo. Voy a ir rápido a la semanal, que es donde la temporalidad más corta a la que voy a entrar. Y quiero que veas, del tope tienes todo este movimiento. Puedes ver que esta es literalmente toda una zona. La zona de abajo la estoy literalmente inventando basado en cuánto bajó con Coinbase. ¿Ok? Esto no existe. No hay nada que me diga que esto debería holdear con cojones. Ni siquiera el HPDR. Vamos a usar el diario, que es el que más me debería de dar. Dice que el movimiento más extremo no puede pasar de los 56 dólares a la baja. O básicamente 140 a la alza. Esto es bajista. Lo que tienen que entender que estoy peleándome con es dónde voy a comprar. Y aquí es donde tal vez tenga que crear una buena estrategia para esto. Y esto no es FOMO, esto es algo que nadie entiende, entonces no tengo FOMO, tengo FOMO interno. Es la diaria, la de 2 días. Pinta las cosas mejor todavía. Ok. Ante esta expansión deberías de venir mínimo a los 66, máximo 62 con una posibilidad chida de 52.
Suena que por acá en los 50 es donde vamos a encontrarnos con entre 50 y 40, con ese punto de ¿cómo se dice? Y aparte este mínimo respetó esto, exacto. Si esto viene y hace esto, todo el mundo se saldría aquí. No tienes que llevártelo más abajo. Va a depender del timing. Ahorita, tal cual como lo estamos viendo, esto es bajista. Deberías de, si tienes la oportunidad de ir a los $78, hacer corto, esperar los 71 y de ahí los 66. Te llegas a llevar este mínimo de acá en los 64 y cacho. Vamos a ver cuál es la vela, perdón, un segundo. 64.92. Vas a venir a los $52, en mi opinión. Y aquí voy a poner esto. Este es el otro extremo. Diaria. Se queda aquí arriba en los 55, 57. Y pone, pero esto puede ir bajando. La de 2 días va a tomar más tiempo. Dame la de 5 días, papi. 43. Y ahora 50. ¿Cuánto es una bajada de esto? A la primera zona 20%. 30. 40. Ok, 40. Bien. Para poder planear esto, una vez más, discúlpenme, porque esto es algo en lo que estoy muy interesado personalmente. Una vez más, no lo tienen que hacer. Si ustedes creen que Ripple es la moneda que los va a llevar a... Esto no tiene sentido entonces para ninguno de ustedes. Si tú crees de verdad que Ripple es la moneda del mundo, ¿para qué desperdicias dinero en esto? ¿Me entiendes? No tendría sentido. Y ahora pues voy a jugarlo de colateral. Pues entonces vas a diluir todas tus posiciones. ¿Vas a entrar en 79,000 posiciones? La idea de esto es poder quedarte con las que más alfa vayan a dar, ¿no? Entonces, digo, más beta. Circle está en una clara tendencia bajista. No tienes otra. Yo creo que me atrevería a rifarme a hacer esta. No queda. ¿Qué me dices de esta? Acá. Y una vez que rompa esto, podríamos replantearlo. Por ahora esto continúa en caída. Siguiente objetivo, después de hacer un máximo, hiciste un mínimo. Aquí deberías de rebotar a la zona de los 70 y, habíamos dicho, 76 hasta los 83 para poder ser rechazado y continuar tu camino para abajo. Es lo que yo estaría pensando. ¿Quieres abrir un long acá? Es bastante fácil. Tu invalidación está súper corta. De 71 a 64. ¿Cuál es el porcentaje de eso? 8%. Esto lo haces en spot y te sales. Pones $100,000, puedes perder 8,000. Pones $1,000, puedes perder 80. ¿Ok? En este trade, si es que no te sale, si te subes acá. Pero ya había Coinbase. Coinbase sí está cayendo, viene al promedio del 200. Todavía le queda un poco más de caída a Coinbase y es por eso que me estoy amarrando ahorita. Esto se ve bastante castigo. Una vez más, está bajo 70 y tantos por ciento, 72%. No estamos hablando de cosas menores. Y cuando veamos ya el derrame final, el último acto de esto, yo creo que va a ser muy rápido. Relativamente hablando. No va a ser como el 2022, por ejemplo. Entonces, voy a poner atención. Circle, podríamos ver rebotes hasta 78, 81, donde encontraríamos el extremo más grande, 84, para rechazo y continuar a la baja. Parece que 50 debería ser nuestro siguiente objetivo. Aquí no tienes un trade en corto. El único trade en corto que te da salir el extremo en los 84 y tu invalidación está bastante alto en los 91. Ahí lo puedes jugar. Y el long tienes tu invalidación acá, pero lo harías en spot porque literalmente un 10X te mata. Y lo que yo voy a hacer es simplemente esperar. Esperar y estoy viendo Coinbase también. Por ahora esto es mucho más bajista que alcista, bajos más bajos, altos más bajos. Lo único que sigue es, después de altos, el nuevo bajo más bajo. Eso es lo que debería de seguir. Posibilidades de objetivos de 50
hasta los $33 probablemente es donde esto encontraría. Pero una vez más, este tipo de acción que vimos saliendo a la alza, ¿no? Voy a tomar desde abajo hasta arriba, que hiciste 340%. Eso fue espérenme. Ok, voy a ponerlo en la semanal para poder medirlo mejor. En la semanal abrimos y subimos 360%. ¿Ok? En Coinbase, en la semanal, voy a poner de aquí a acá 75. Pueden ver mi indecisión ahí. Y no lo están notando sin que yo quiera que lo noten. Estoy justo ahí. Esto subió más de lo que Coinbase subió para después caer esto. Ahora, el nivel de donde salió, ¿no? No lo volviste a ver por, 4 años. Pero si hubieras comprado el 70% de caída, aquí, básicamente te hubieras comido solo el fondo. Ok, pues Circle se ve bajista. Voy a pensar y les voy a dar la estrategia de esto y también la de Coinbase, que no creo que estén muy lejos de sus fondos. Tal vez, puede que regrese y les diga otra cosa, pero por ahora tenemos eso. Mr. Farhan, you want to do No, Oclo, por favor. Alrighty. El Oclo. I was wondering, I was like, what do I have next? Ocla, Mr. Scam Altman's money-making machine. But he needs a new Koenigsegg. Yep, he doesn't do it for the money, though, which is the good thing. He just does it for the things that money can buy. Yeah. That way he's not technically lying. Because he's not That's doing it for right. the money. He's doing it for the McLaren F1 LM. That's right. What a fucking G. So on this this monthly candle, we have seen a nice move up, tagged the 50%, and now we are once again back below that 5 EMA, which is going to be our main level of resistance since our breakdown point. And if you can't reclaim that 5 EMA, more likely you're going to come back down and retest this 38.2% at the very least, somewhere around $74. Although it is very positive to get see a close over the 38.2%. And if we do see we are going to see a bounce on this next attempt at this 38.2%, whether we're going to be bullish or bearish. But this is just going to be a bounce as long as you're closing below this week candle's wick high of around $115, $115.72. If you come back up and reject somewhere around this 50%, then you're likely going to come and eventually test this 21 EMA and this bottom 38.2%, somewhere around $57. But if you this next monthly candle, if you can bounce from this 38.2% and close over this candle's wick high, then you're going to see a retest of our current all-time high somewhere around this 88.3%, and that's at about just around $200. And at that right now, at this moment, the HPDR ranges have stepped up, whereas previously when you were hitting all-time highs, you did hit the 100%. So now we were looking forward to see a little bit of a correction. Price retested the 38.2%. The ranges have stepped up. So now it is more possible for price to break up into the upper end of the all-time high boundary, like around that $200 zone. What we were looking for was for that 38.2% to catch up. So right now, basically just want to see a monthly close over 115.72, and then you can start longing up to at least retesting your all-time highs, but probably going to go a little bit higher. If you were going to do the previous trend where every single time you topped out at the 100% range, that would put you at, even if you were to take it towards the 97.5%, that'd be about $275. But the 100% is over $300. So if you were to take it from this candle's wick high, if we get that close around that zone, even this area is more than a 100% move. Going to our current all-time highs is like an 80% move, 70% move. So the 88.3% is like an 80% move, and to the 90-ish% range is well over 100%. This is one of those moves where you don't need any leverage at all. And your stop loss is going to be losing this wick low, which is currently, or this candle's low, which is at $70.86.
Momentum is currently flipped to the downside, however, but it's very close to flipping back up. And this is one of those corrections where you come down, break out of the bullish control zone, take out the previous low on momentum while putting in a higher low on price. Then you break back into the bullish control zone, confirm hidden bullish divergence, and send it up to the all-time highs. And right now, to confirm hidden bullish divergence, you have to close over about 114.29. Next month, it's going to be a little bit higher at 115.72. And you're also getting God mode sell signal on the jewel, but it hasn't been confirmed. This is going to confirm in about 4 days and 4 hours. Ideally, you'd want to see a close over the 5, and then this sell signal will invalidate and switch back into a neutral. Reject the 5 like you are now, it's likely going to play out as a sell signal, and you're going to see another retest of somewhere around $74. Probably a little bit lower, to be honest. Like somewhere around $70, maybe high 60s. And 2 week is now doing the opposite, where previously we were hitting the 100% to the upside and then getting a little correction from that zone. Now we're hitting very high ranges to the downside, where we've tapped, I believe, the 95% to the downside, and you are seeing a little bit of bounce off that zone. And now we are once again below the 95% range. So maybe we come down to test somewhere around that $75, $74. That would be retesting or testing the 97.5%, and somewhere in the high 60s would be the 100% range on the 2 weeks to the downside, making it more likely you're going to see that bounce from that zone, making it more probable that 75 to $68 zone is likely where you're gonna bottom at, and then confirm that hidden bullish divergence and send it back up to all-time highs. Hasn't happened yet. You got to see a lot of things to happen in order for that to be confirmed, but that's the idea. And right now, momentum is also very extreme to the downside, with volatility very extreme to the upside, making it more likely you're going to get some type of mean reversion at this point. Weekly is also positioned to the downside, getting very close to getting out of the bearish control zone, with volatility about to go into contraction. I believe you're ever so slightly above that moving average, with the weekly jewel confirming a buy signal. And that's coming with a close below the 38.2% and a bearish retest of the 38.2%. So right now, you're likely going to come down and retest this 55, somewhere around that $73, $74 area. And as long as you're closing over about $70.86, should see another attempt at $90 from that zone. 5 day as well, basically the same exact look as the weekly, except the 5 day doesn't have two closes on the jewel buy signal, where doesn't have a close, whereas the weekly does. Although this will confirm in about 4 days and 4 hours. And it's going to confirm as long as you're closing over $70.86. 2 days also positioned to the downside, with volatility currently freshly going into contraction, with jewels losing the buy signal, tipping into a neutral, giving you targets lower towards somewhere around like same $74-ish zone. Daily also now rejecting the moving average, flipping back to the downside, with volatility expanding. Although you are getting quite extreme to the downside, it is more likely it's very soon you will see your bounce, and that's likely going to be somewhere between $79 and $74. 4 hour also flipped to the downside. Every single time frame is flipped down, with volatility expanding, and the 4 hours giving you a fresh sell signal on the jewel. That supports that move down to somewhere between $78 and $72. And what sits in between all of those ranges? Right around that $75 zone. Plus, you got a nice gap right over here, right at $77. And we'll check RSI. Cool. You put in a local top on the monthly here. This is one hell of a top in dildo, by the way, as well. And you've tested the easy target, which is the edge of the bullish control zone, and you are seeing a nice bounce from that zone. Next area should be the simple moving average, which is currently at about $145. Wow, it's a good move from where we are now. And you could still test that 145 zone, reject the simple moving average, and come down to the bearish control zone. 2 week has an active driver of hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $77.80. And you've hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone. Next target is going to be, once again, the edge of the bullish control zone, which right now is at about $123.47. And then the simple moving average is at about $211, right along our 95-ish% to the upside.
on the HPDR. Weekly currently has multiple drives of bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $105.31. You've hit the easy target, which is the edge of the bearish control zone. Next target EMA wise is going to be somewhere around this 55 at that $74-$75 area. Put in the local top on the 5-day, hit the critical zone. Critical zone's about that. We're very close to it in terms of on the chart, but in the number, it's a very low number. It says it's at $38. Very interesting. Just zoom in a little bit. We came close to hitting it, but haven't exactly hit it yet. 3 days putting in a local top here, right up above the bearish control zone. I hate how small this RSI is. Rejecting the neutral zone will bring you down to the bearish control zone. That currently sitting at about $61.79, but this will update. 2-day also has fresh drive of hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below same number of 105.31. Next target is the bearish control zone, which currently sits at about $62, and this will update in 3 hours. Nothing there. It gives you support at the bearish control zone around $76, sitting at that very close to that $75 area. Nothing there. Hidden bearish divergence also on the 2-hour, although this will be invalidated with a close over about 91.80. You're at the bearish control zone, which is going to be support levels at about somewhere between $84 and $63, which 75 sits right in between there. Let's look at momentum. Alrighty. See if there's any data for this one. So monthly is going to remain flipped down with the rejection of your critical zone and volatility contraction as long as you're closing below $173.53. Yikes! We have to, even if we were to double price action right now, we would still keep momentum to the downside. Right now, on this next projection, we are currently losing the bullish control zone. On this next projection, you're about to be at the edge of the bearish control zone. Maybe 2 more closes to properly be at the edge of the bearish control zone, and at that point, this pivot is likely going to drop significantly. And you are now taking out this previous low on momentum, whereas price is trading significantly above that previous low, giving you a possibility of hidden bullish divergence here. And whenever this pivot does go down, then eventually that will confirm that divergence, as long as you're closing over about $23.74. 2-week is currently also flipped down with volatility contracting, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $116. Weekly is currently flipped up with volatility contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing above $173 and say 15 cents. And you are making somewhat of an inverse head and shoulders right here. So as long as you are closing over about $77.80, more likely you're going to test upwards at that point and confirm that monthly hidden bullish divergence. 5-day also, or 5-day very close to flipping up, and it will flip up if you can close over $77. 2 days freshly flipped down with volatility contracting. Let me zoom in, see the silver cross. You came very, very close to silver crossing down, then you diverged a little bit. Now it looks like you're going to silver cross down. Let me make price disappear for a little bit so I can see the moving averages. Yep, now you're getting that first silver cross down. And along with it, you're getting that move down to that $75, $74 zone. And you're getting a rejection of the bullish control zone with the momentum flipping down here. Daily is also flipped down with volatility just on the edge of expansion from extreme lows from like 6 to 5%. And you are going to remain flipped down as long as you're closing below $100. Nice psychological figure. And 4 hours currently getting volatility expansion with momentum flipped down, although it's very close to flipping back up. And if it does flip back up, you would if you do close back over $86 and about 25 cents, it will flip back up here. Although I don't think that's going to happen. I think it's more likely to continue dumping until somewhere around that 70-ish to high $60 zone. And 2 hour confirms that, having freshly flipped back down with volatility expansion from 2 periods of 0%, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $85.81.
So in the high time frames, you are now getting it is starting to line up with what the previous bias was after testing the 100% multiple times. Every single time we test the 100%, price gets a nice little correction, comes back down, 38.2% rises up. You retest that 38.2%, and from there you see busting action again until the 100%. You get your nice little pullback, your rejection of the 100%, 38.2% rises up, which just happened now, and right now we're resting right at the top of that 38.2%. So if we reject this 5 EMA, likely you're going to come back down and retest the 38.2%, somewhere around that $74, $75 zone. Maybe go a little bit lower to that $68 zone. But as long as you are holding that 38.2% on a closing basis, it's more likely you're going to continue upwards to retesting these current highs, somewhere around like just below $200. If you close over the 5 EMA, then it's more likely you're not going to get that retest of that 38.2%, retest of the 5, and then bust on upwards from there. But we are finally starting to see what we were looking for before after testing that 38.2%, and that these ranges have stepped up now. So now there is more room to the upside for this to continue upwards. And the invalidation for that is going to be taking out about $70.86, even on a weekly close. And then at that point, you're going to come down and test somewhere around in the 50s. And then there still is a possibility from there that you're going to form your hidden bullish divergence on the monthly and send it to all-time highs. And that possibility is going to be alive, even if you were to come down to where this 55 EMA is still sitting at, because as long as you're closing over $23.74, you will have possibility for that hidden bullish divergence. And eventually it's going to be easier and easier to confirm. And then once you confirm it, that sends you up to your current all-time highs. Thank you, señor. Much appreciated. Good old Oclo. Vientos, estamos viendo Oclo en la tabla de semanal. Voy a quitar mis objetivos, dan igual. Primero ya tocado, segundo ya tocado, esperando tercero y la zona de máximo interés. Bien. Ok, desde que hemos estado viendo esta tabla, la última vez que caímos al promedio del 100, se encuentra en los 55, el 200 está en los 36, yendo a los 40. Una cosa que quiero que noten es esto. Cada que vienes en una tabla y tienes un punto tan importante como lo es esto, porque este es un punto importante para la tabla, sobre todo este. Este es el punto. En realidad no. En realidad es este. Me atrevería a decir. Voy a cambiar esta línea por esta. Voy a hacerla plana. Y esta línea abajo debería de ser de estas. ¿Por qué? Porque puedes ver que esto fue resistencia, 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 soporte, soporte, rompe soporte, S&P al alza. Aquí es donde pone algo un poco más claro esta tabla. Y tenemos que poner atención. Siempre y cuando no te lleves este mínimo de acá y no empieces a cerrar. Solamente tuviste en realidad 3 cierres por debajo de esta zona, la zona de los 83-85. Es importantísima. Te llevas esta zona para abajo una vez más y empiezas a tener cierres por acá, vas a ir a visitar. Primer objetivo, olvídate de los 73, van a ser los 64. Si no aguantan los 64, que debería de, siguiente objetivo van a ser los 55, que es donde está tu promedio del 100, y de ahí podrías ver por aquí abajo. ¿Ok? Voy a empezar esto con la mensual, ya tenemos suficientes velas, y también lo que tenemos que ver instantáneamente es vela topera, ¿no? Instantáneamente tienes confirmación en el cierre porque cerraste por debajo de tu vela topera acá y eso te dio más camino para abajo. Ahora tienes 2 velas toperas, sobre todo la verde es más topera ahora, y habías tenido un cierre por debajo del promedio del 9. La última vez que habías tenido un cierre por debajo del promedio del 9 mensual, espérame, que algo toque aquí, exacto. Me quito esto. Nunca más vamos a volver a tocar esta zona. Ok. Y estos puntitos, porque si no me da sida en los ojos. Vale. La última vez que había cerrado por debajo del promedio del 9 fue esta. Instantáneamente lo recuperaste y te llevó a altos históricos. Pero antes de eso, cuando perdiste el promedio del 9 en la mensual, fue acá, en mayo del 2024, y eso te hizo caer hasta los 5,90.
Eso fue el último momento donde todo el mundo dijo, esto ya bailó, aquí bailó el perro, caíste por abajo del 34 de todos los promedios. Para mí continúa siendo un extremo esta zona que fue rechazo, rechazo, por fin la rompiste para arriba, ¿ok? Yo creo que ese extremo está por aquí en los 50, más o menos. Entre 50 y 43. Me atrevería a quitar esto por ahora, a menos de que un desastre pase. Y es donde yo creo vamos a encontrar el suelo de Oclo. ¿Qué tan abajo eso es del tope? Vamos a ver. ¿71? 77%. Sí, yo creo que eso deberían ser los extremos. Pero por ahora, estás cayendo al promedio del 9 y recuperándolo. Si en 5 días, para este fin de semana, cierras por encima de 78, 63, que es donde está el promedio del 9, vas a tener mucha más probabilidad de venir a la zona de los 100 para después retomar altos históricos que no. Ahora, aquí está la cosa. Vamos acercándonos un poco más. La de 2 semanas. Tienes tu promedio del 9 acá, el 5 acá y el 21 está aquí abajo en los 79. Esto no te está ayudando para nada si eres alcista en Oclo. ¿Por qué? En la de 2 semanas estando por debajo de estos dos, continúa siendo bajista. La última, 1, 2, tuviste 2 velas y esta sería tu tercera. Si continúas peleándote en cierres con el promedio del 9, vas a acabar acá como con los aranceles. No, espérame. En los aranceles esto bajó hasta $17. Verga. Wow. Sí, vas a venir acá, a la del 100, a huevo. Por ahora, lo que necesitarías, si en la mensual necesitas amarrar los $78 y cerrar por encima de ellos este fin de semana, la de 2 semanas te dice que no, que tiene que ser mínimo los 88, porque es donde está tu promedio del 5. Si no recuperas este promedio del 5 en la de 2 semanas en el cierre de este fin de semana, por más que cierres por encima la mensual, sugiere que esta vela vaya a tener continuación bajista. Semanal. Semanal, tienes el 9 por debajo del 21, lo que señala e indica debilidad. Tuviste este SFP del 21. Has estado cerrando cuántos por debajo del promedio del 9 todas tus semanas, menos estas 2, que parecía que ya lo había recuperado y ahora tienes una, y esta sería la segunda semana. Una vez más, los $90 van a ser críticos. Esta es la zona crítica en realidad. Voy a bajar esto y ponerlo acá. Justo aquí. Si no puedes pasar de estos $90, aquí es donde, ¿qué es este número? 91.40. En este cierre semanal no se va a ver nada bien. Este fue tu bajo, alto. Lo que estás esperando es hacer este bajo. Y este bajo que ya sea el bajo para ir a hacer un nuevo alto más alto. Porque ve, hizo este bajo y un alto más alto. Esta tabla le gusta tal cual. Alto, un alto más alto, alto. Tum, para abajo. Después tienes un bajo más alto y continúas para arriba. Esto, estás a punto de tener una decisión enfrente de ti con esto. Y esto me gusta. Abajo de 91.40, bajista. Arriba para este viernes, alcista. Déjame ver la de 2 días rápido. 2 días tienes un cruce plateado a la baja, carnal. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un cruce plateado a la baja en la de 2 días? Acá. Bueno, este fue un cruce que no fue cruce, porque se cruzó y se descruzó luego. Pero si vamos a tomar en referencia como esto, el cruce plateado ya había visto el fondo. ¿Qué me dices de acá? Acá sí lo tuviste aquí arriba y caíste todavía más. El cruce plateado ocurrió en mayo, continuaste cayendo. Bien. El cruce plateado lo tienes hoy. No, esto debería continuar cayendo. Y ahora eres bajista, quieres cerrar por abajo de 81.64, que es tu promedio del 100 en la de 2 días. Si puedes hacer eso, ya chingaste. O también de tu SMA 200. La diaria es la que te dicta todo. Ahora, atentos. Este setup de volatilidad que viene en la diaria acá está a punto de pasar el promedio.
una vez que pase el promedio a la alza, si continúa, porque estoy casi seguro que esta volatilidad, sí, se dio antes velas rojas, esta volatilidad continúa expandiendo, debería de tirarte. Y debería de tirarte a mi siguiente zona, los 54. ¿Esa es la siguiente? Sí. Y la última, los 43. Es lo que debería de aguantar. Cualquiera de estas dos zonas deberían de aguantar para la entrada en Oclo. Vamos a empezar a analizarlo bien, que ya estamos empezando a vernos chidos. Porque ahorita, de tope a donde estás, es una caída de 57%. Ahí está abajo 63%. Quiero ver este 70%. 77%, y ahí es donde el tío Salo entra. Ahora, ojo, estás haciendo un hombro, cabeza, hombro invertido, y ese es un patrón de suelo, hombro, cabeza, hombro. Si esto se llega a dar, aguantas acá y rompes los 110, vas a máximos históricos. Ahora recuerden, esto es energía. ¿En qué estamos? En una crisis de energía, pero esta empresa todavía no existe, esa es la cosa. La empresa ya existe, pero no tienen nada todavía que produce energía. Es por eso que es un poco confuso también con Oclo, pero por ahora la tabla me indica que vamos a continuar cayendo y que esto ha sido una trampita deliciosa para la gente con este alto más alto por acá. Vamos a ver si es cierto. Aunque cada una de estas ocasiones sí lo ha hecho, que te dice un alto más alto y sí funciona. Así que voy a tener un ojo bien pelado por acá. Siendo bajistas, quiero ver debajo de 81.64. Siendo alcistas, quiero ver cierres por debajo, por arriba este fin de semana. De aquí al viernes, por arriba de $91. No tienes un trade, estás en medio de los dos rangos. Lo puedes ver perfectamente. Esta línea está en medio de estas dos, justamente, y estás en medio del rango. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Alrighty, Alex, ready for BAYN, buyer. Perfect. Yeah, looking at the yearly chart, not a terrible chart, but we've had a pretty impressive 2-year rally so far off of that deviation of $33.18. But now what we see is, and what I'm going to show is every time frame, what we're getting is really this $50 to $51 region is major resistance on BAYN. You do notice here the yearly 9 and 21 have been just a spot that's been rejecting us each and every time we've been moving up on this downtrend, which, mind you, this isn't a yearly downtrend. Very similar to when it was holding as support here. What we have now is, we're actually retesting the yearly 9, something we haven't really done since 2023. Another point of interest is this 21 here sitting at 51.50. To me, this kind of creates like a resistance range, but really does just solidify that as long as you're under this EMA 21 on the yearly, you're not really supposed to be bullish on this chart, but rather cautious under it, especially while testing the yearly 9 for the first time. When you made this low here, you did get your lower low. So now you're just maybe producing that next yearly lower high. We'll keep going now and actually looking at the time frames here. Here you have your quarterly EMA 100, but most importantly, your EMA 34, all right in the same region. You've actually had the EMA 34 cross under the 100, which is in itself bearish, and for the first time ever, the slower moving average is crossing under the faster one. The faster one's crossing under the slower one. Sorry, my autism. This still solidifies, though, that $50 region is still massive resistance before you actually can get bullish. To me, I want to be watching this zone, because what you could have is just a simple retest before either solidifying this range, which we've seen before back in like 09, 010. We move down to like $34. We move up to that 51, 52. Here's really see it nicely, and then you swipe down all the way back to 34. Here you move up, you hit at 51, you move down. This is a nice range. All what we could be seeing now is just a retest of that EMA 34, while also again testing that yearly 9. Something we really want to be watching in the midst of quarterly volatility contracting. Tells me that before we get so back and excited, we still have a pretty obvious area to clear. Now I could look at the HPDR here, but we're just pressing the extremes. So this is an extreme move overall, and you even are going to get an extreme read on volatility here, almost like a double derp of an extreme read
You want to be watching this carefully though, because well, what we've seen is when we move back and make a second read, this is what has just been kind of contracting us the last time. So we want to be watching if this reaches the extreme zone, but still plays into the idea that this is an extreme move. And here what you have is that monthly EMA 100, a very easy view. Above it is busting actions, moves to the upside. Below it is, well, not very good. What we have is, well, for the first time this entire move down since 2018, you might be able to get the retest here. You've noticed you've gotten very close to it, but just no retests. And so, again, this just solidifies the idea that you do want to be watching very carefully the reaction around $50 to $51, in my opinion, on BAYN. Because until you actually get back above this EMA 100, it's very obvious. You get reclaims, you get 2 closures above. There you can easily make a move up to $67, $68, and possibly higher. But until then, you need to be watching this area very cautiously for maybe a rejection down. Now, when we start going to like the bi-weeklies, weekly, 10-day, you start noticing these are actually in silver cross posturing. This is important because really, since we're getting these crosses, you're noticing you haven't retested the silver cross. So this still can make an idea where if maybe on first retest, even this bi-weekly SMA 200 is right in that 49.28 region, so still solidifying $50 resistance, you still could make an argument that here you'll get some kind of resistance before getting some kind of retest and then a breakout. But even those bullish bulls want that retest near that $33, $34 area, in my opinion. And that would just solidify the silver crosses and make them strong. Specifically, when you have the yearly, you have the quarterly, the bi-weekly, monthly, all kind of telling you should be watching that $50. I think it is, just kind of an obvious spot on when to actually get bullish. Here you have that weekly silver cross right here, and then you've been moving up since the reclaim, no retests, and you even got back above the weekly SMA 200. That's a good sign, especially since you're pressing the bi-weekly, but still no retest in this zone. You want more bullish structure ideally to form here. Now, a nice time frame I was actually looking at was the 10-day. The 10-day kind of ties it up nicely. Testing a region like the 10-day SMA 200, haven't tested that again since 2018. On the verge of silver crossing. So this is, no, it actually has silver cross here. So really, once this closes in 2 days, this could easily make a move up to that 50-50 region, $51 region. Come down, retest the silver cross, and then there's your big decision point. If it continues to hold, flipping these highs into support, okay, that's your confirmation perhaps. But again, really for me on this chart, until you actually get back above $50 to $51, you should be more cautious, especially since this could just be a bear market rally. We absolutely can get that, and every time frame really is showing to watch the 50 to 51. Now, when you go to the daily, you are just moving up. My next objective is the meme line. We can view the HBDR, but what you have is, again, just pressing an extreme read. So many reasons on why you should be cautious here on BAYN. It's had an impressive move, but we easily can see this fizzle out on that retest of this monthly EMA 100. So that's kind of all I have on this chart. A lot of things I was saying that if you get back above 50, 51, great sign. Again, we'll go to the yearly. No need to complicate things. Get back above this zone, awesome sign. But until then, be very cautious of this rejecting this region and perhaps even producing the next yearly lower high here. Just view this, and then there, and here, right? So lower low, lower high, not very good. Only way to become bullish is, well, just seeing 50 to 51 continue to hold on that weekly, monthly, bi-monthly, quarterly, which then will lead us to a reclaim of that yearly 21.
and perhaps even uncrossing this, because they have crossed. So yeah, very interesting stuff here. I like when a chart has a very obvious level, though, in my opinion. Very easy to go bullish, very easy to go bearish, and still this is more bearish. Yeah, the big time, the yearly chart that you pulled up was fucking fantastic. Like that paints a great picture. Yeah, Just literally. like you're using this level right here, which to me, beautiful. Fucking beautiful, if you ask me. Is there anything you boys like to say before you go? I haven't even looked at the Bitcoin price. Oh, wow, we're ranging. Oh, what's new? Yeah. Nothing could on have my guessed? part, though. Not Very me. good stream. Very good stream. I'm very interested to see if we're actually going to get a range breakdown on Bitcoin or more chop. Hopefully. Absolutely. Let's see what the fuck it brings to us. Well, thank you so much, boys. I appreciate you. Enjoy your Monday, and I'll see you. Well, we'll be here on Wednesday, but I'll talk to you in a little bit. Perfect. Buenas tardes and hasta luego, muchachos. Coachy Hasta Loco is luego. about to have some hookah with marijuana. My man. I'm going to join you right after I'm done with here. All righty. Mashallah. Enjoy. Salud. Salud. Thank you, Alex. Ok, estamos viendo Bayer. Ahora, esta es una tabla anual. Esta se me hace la tabla más fácil de poder seguir y ver. Puedes entender perfectamente el por qué aquí. Voy a quitar esto. Esto era una opción clara. Puedes ver que desde que Bayer salió a la bolsa en el 89, hizo un máximo histórico justamente acá en el 2015 y desde entonces cayó brutalmente por no meterse en la industria de las vacunas hasta 87%. Ahorita está bajo solamente un 67%. Hay muchas industrias que personalmente me cuesta mucho trabajo entender cómo van a salir adelante. La médica es una de ellas, pero al mismo tiempo es como, ¿por qué si eres de la gente que tiene ese tipo de industria la dejarías caer? ¿Por qué dejarías que inteligencia artificial le dejara a todo el mundo resolver todos sus problemas cuando los puedes mantener enfermos y es el modelo actual de esto? Es por eso que estas tablas me cuestan trabajo. Aquí Alex espoteó algo chingón. Esto sí es una tabla anual. La tabla anual nos dijo, esto es resistencia, esto es soporte, ¿no? Los dos. Y justamente a donde va el precio en este momento es donde probablemente vayamos a encontrar con tope para después, si es alcista, encontrar un fondo más alto, luego hacer un alto más alto, poder hacer un bajo más alto y continuar esta tendencia tal cual. Es lo que tendría cara de. Pero por ahora lo que estás buscando después del bajo del 2025 sería el tope, el movimiento de tope. Vamos a ponerlo rápidamente enfrente de los ojos de todos ustedes para que lo vean con el HPDR también y entiendan el por qué. Pueden ver que antes acá habíamos topeado en la parte alta del 100%, acá justamente topeamos en la media, acá en la parte del 61.8% y ahora estamos abajo. Bayern ha estado en la diaria en el 100%, aquí era claramente la oportunidad de compra y ahora lo que deberíamos de estar buscando es la zona de los $55. Pero hasta no estar por encima de los $50, no puedes tener esta aspiración a este movimiento. Con eso dicho, la expansión de volatilidad nos dio la caída y continúa expandiendo, pero ahora de ladito, nada importante. Vamos a la de 6 meses a ver si nos cuenta otra historia comparado con esto. La de 6 meses nos da una diferente perspectiva. Estamos a punto de tener un cruce plateado a la baja. Por acá sería una mamada. Pero, una vez más, tienes que romper los 46 para venir a estos 50 y evitar el cruce plateado. Tienes que estar a huevo por encima de los 50. Si no, no vas a evitar este cruce plateado en la de 6 meses, que de nuevo le falta bastante tiempo para hacerlo. Y cada que contrae esto, el precio baja. Así que podríamos estar ante este tipo de movimiento en este momento. La parte alta extrema del movimiento serían $55.95, básicamente $56. Vamos al trimestral. Trimestral había hecho todo este movimiento en extremos y una vez que empezó a subir, corrigió. Ahora, puedes ver que en la trimestral ya estás llegando a extremos por acá. Le faltan todavía 2 meses a esto, pero parece que nuestro número máximo van a ser los 53 y el promedio del 100 está justamente acá, que no lo hemos retesteado desde el 2023, lo que me dice que a la primera no lo vamos a romper. Probablemente tengas el rechazo y encuentres justamente en los $50 ese rechazo.
Mensual ya estás arriba del 100% y te queda justamente en los 50 el promedio del 100 en la mensual. No lo has tocado desde que lo perdiste en el 2018, por lo que tu mega extremo son 55, tu otro es 50. Esto podría hacer esto, bajar y después continuar a la alza. Podría irse al extremo en los 55, bajar y después continuar a la alza, o también podría simplemente bajar. 2 semanas ya en el 100%, te lo está dice y una y otra y otra y otra vez. Esta zona de los 55. Espérame. También al 100%, 57 ya en extremos con esta subida, justamente te lo dio. Y en la diaria estás en el 97% y tu 100% está en los 55, lo que nos dice que probablemente ya llegamos. ¿Cómo voy a voltear a ver esta tabla? Probablemente en la trimestral voy a quitarle esto acá. Se mueve bastante lento, honestamente, para poder contarles cualquier mamada. Pero pueden ver, básicamente lo que quiero que noten es que estamos en este movimiento, en este rango en el que estuvo todo el precio aquí. Es el mismito rango. Y apenas acabas de llegar a este rango. El que en cortas temporalidades estemos ya en el 100%, eso me dice que definitivamente encontramos fondo alto para ir a buscar acá y después caer. Estás más cerca de donde vas a encontrarte con resistencia que con de verdad soporte para poder subir. Es nuestro punto de vista. Primera cosa que tienes que hacer si eres alcista en buyer, arriba de los 50. Segunda, arriba de los 55. Tercera, arriba de 60 y eso ya te pone en camino a altos históricos. Pero lo que nosotros creemos es que aquí hay oportunidades de corto en los 50 y 55. Y de ahí podría regresar a los 28 y después continuar a la alza. Pero por ahora simplemente es ver dónde se va a acabar este movimiento a la alza de buyer, damas y caballeros. Nada mal, honestamente. Algo que les quería compartir rápido ¿cómo se llama? En lo que estaba grabando, vi esto y quería compartirlo con ustedes, que dice el CEO de Coinbase, damas y caballeros. Voy a poner mi carita por aquí para que puedan ver con decepción lo feo que estoy. Pone y dice el CEO de Coinbase, a cierto punto, toda la gente que se está burlando de cripto puede seguir riéndose, pero van a usar cripto sin saber que están usando cripto. Esto es lo que yo les he dicho desde que empecé a usar cripto y me di cuenta de cómo iba a funcionar y cómo no. Y se los digo de corazón, como alguien que se ha metido en el ano de cripto para adentro y para afuera. Tiene razón este señor. Todo esto, que quiere decir que no vas a saber que tu cripto, estás usando cripto, no vas a ser moneditas, es el dólar. Está hablando del dólar. Tus carteras, todo es dólares. Y una vez más, si estás viendo que nadie se da cuenta que estás usando dólares que son cripto, eso quiere decir que efectivamente hemos traducido, trasladado, comprado y acumulado una gran cantidad de deuda gringa para poder usar como colateral en los mints que hacen de monedas estables. Y con eso vamos a ver la mayor cantidad de volumen que hemos visto en toda la historia en el dólar. Mínimo desde hace 40 años no vemos algo así. Y es lo que creo a donde vamos exactamente. Una vez más, mañana que todo el mundo, y pregúntale a todo el mundo si estás por ahí, el Clarity Act es alcista para cripto, no es bueno para cripto. 99 de 100 personas te van a decir que sí. La realidad es que el Clarity Act es 100% alcista, pero para el dólar, no para criptos. Una vez más, ya tenemos las reglas de cripto, sabemos cómo funciona todo lo que puedes hacer. Los únicos que no son los bancos para poder hacer todo esto con su deuda. Es lo único que tienes que saber, y las empresas. ¿Ok? Y con eso los voy a dejar, mis estimados. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los voy a ver el miércoles, por supuesto. Y ya, es todo lo que les tengo que decir. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y suerte. Voy a estar al pendiente, no se preocupen con lo de Coinbase, con lo de Circle, para ver cuándo compramos, porque se va a poner buena la cosa.